Okay. So Hare Krishna, all the devotees. Welcome to our third day of the ISKCON Disciple course. So we will start our course by reciting the Mangala Charan prayers to invoke auspiciousness. Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Jena Tashmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Sri Rupam Sagrajatam Shahagana Ragunatam Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Shavadutam Parigana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakan Vitam Cha He Krishna Karuna Shindu Dina Bandhu Jagatate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Bhakti Grim Jat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Dinatan. Hare Krishna. So once again, welcome to all the devotees. Today is our final class on the ISKCON Disciple course. So whatever happened today, it should be finished up. So yeah, if I have to take another half an hour, so kindly forgive me. Hare Krishna. আপনাদের সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ। আজকে আমাদের ডিসাইপল কোর্সের শেষ দিন, লাস্ট দিন। তো যদি আজকে আমাদের আধা ঘন্টা সময় দিতে লাগে, অনুগ্রহ করে আপনাদেরকে আজকে বিষয়টা শেষ করে দিতে হবে। Yeah. So just to review again what we have discussed. So in our previous class, we have discussed about Guru Padasraya and then how to choose the spiritual master by seeing their qualification, what are the qualification of bona fide spiritual master. And at the end, we discussed about the importance of following the initiation vows, the four regulative principles and the chanting of the Hare Krishna mantra, 16 rounds minimum every day. তো আগের যে ক্লাসগুলো হয়েছে তাতে আমাদের যে বিষয়গুলো ছিল গুরু পদে আশ্রয় এবং তারপরে আমাদের আলোচনার বিষয়গুলো ছিল যে প্রতিদিন নিয়মিত 16 মালা জপ এবং প্রভুপাদের নির্দেশ অনুযায়ী 4টে নিয়মকে গ্রহণ করা, এই বিষয়গুলোর উপর আমাদের আলোচনা হয়েছে। So today we are going to discuss about the Guru Puja and Guru Seva. আজকে আমাদের যে বিষয়গুলো থাকবে সেগুলি হলো গুরু পূজা, Yeah, Guru Puja and Guru Seva, and also Guru Tyag, rejecting the Guru. So we will discuss this. There is some circumstances when we can reject the spiritual master and also not to reject a fallen spiritual master. And ultimately we'll be discussing about the relationship in ISKCON, relationship among the devotees in ISKCON, and helping to propagate the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয়গুলো থাকবে, চৈতন্য মহাপ্রভুর যে শিক্ষা, কিভাবে আমাদের সংকীর্তন এই মুভমেন্টটাকে প্রচার করতে হবে থ্রু ইসকনের পরিবারের দ্বারা, সেই সমস্ত আলোচনা হবে।
তারপরে আলোচনা বিষয়গুলো যেগুলো থাকবে সেটা হলো গুরুদেব কে তার শুদ্ধতা কখন তিনি কিভাবে মেনটেন করে রাখবেন এবং তখন আমরা গুরুদেব যখন তার শুদ্ধতা যদি কোনো সময় যদি মনে হয় যে গুরুদেবের শুদ্ধতা পতন হয়েছে তখন আমরা কখন গুরুদেবকে প্রয়োজনে ত্যাগ করতে পারি এইসব বিষয়। So now we are entering the topic of Guru Puja, worship of the spiritual master. So every day we recite this prayer, Sakshat Daritvena Samasta Sastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi. The spiritual master is honored as much as the Supreme Lord because he is the most confidential servitor of the Supreme Lord. So this is from the Guru Astaka, yeah, the 7th prayer. তো গুরু অষ্টকমে একটি জায়গা বলা হচ্ছে যে গুরুদেব হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কেন তিনি ভগবানের করছেন, হ্যাঁ ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছে, সেই জন্য গুরুদেব হচ্ছে স্বয়ং কৃষ্ণ। So he is the Saksadhari. Saksadharitva means directly the closest representative of Lord Krishna. গুরুদেব হচ্ছেন সাক্ষাৎ, তিনি হচ্ছেন রিপ্রেজেন্টেটিভ ভগবান কৃষ্ণ। Yeah, and this verse is the statement of Lord Seva to Parvati. I think I have quoted this verse in the previous class. So Aradhanam Sarvesam Vishnur Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi Tadiyana Samarjanam. Of all kinds of worship, worship to Lord Vishnu is topmost. However, above the worship of Lord Vishnu is the rendering of service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. So worship to Lord Vishnu is the topmost, but even higher than that is actually worshipping Lord Vishnu's devotee. So that's the point of this. তো এই ভার্সে এটি চৈতন্য চরিতামৃতে পদ্মপুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে বিষয়টি। আরাধনানাম সর্বেশাং বিষ্ণু আরাধনাম পরম তস্মাৎ পরমং দেবী তদিয়ানাম সমর্চনম। মহাদেব পার্বতী দেবীকে বলেছিলেন যে হে দেবী, সমস্ত দেবতা যারা আছে তাদের থেকে সবথেকে আরাধনার শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বিষ্ণু আরাধনা, এবং তার থেকেও তার ভক্তের আরাধনা হচ্ছে সবথেকে শ্রেষ্ঠ। এই কথা মহাদেব তার স্ত্রী পার্বতী দেবীকে বলেছিলেন। Yeah, so this is Srila Prabhupada's arrival address, yeah, in New York, 1977. Srila Prabhupada said, so this Guru Puja which we are doing, it is not self-aggrandizement. So self-aggrandizement means you try to promote yourself. So that is not the idea of Guru Puja. It is real teaching. You sing daily, what is that? Guru Mukha Padma Vakya Arana Koriya Akya. But this is the translation. I tell you frankly, whatever little success is there in this Krishna consciousness movement, I simply believe what was spoken by my Guru Maharaj. You also continue that, then every success will come. So Srila Prabhupada basically explaining here that actually this Guru Puja is not actually meant for self-aggrandizement. So as I mentioned, self-aggrandizement means you try to promote yourself. You want worship from others. Well, it is the duty of disciples to worship the spiritual master. But when the spiritual master accepting worship from his service from his disciples, actually he didn't take the credit. So the spiritual master will offer that worship to his spiritual master again. So in this way, it goes up to Krishna through the parampara system, disciplic succession. So he doesn't take the pleasure actually.
he take that worship and offer it to his guru, and his guru will offer to his guru, to his guru, to his guru, and to Krishna ultimately. কৃষ্ণ। তো আমরা সাধারণভাবে যে গুরু পূজা করছি, হ্যাঁ, সেটা মানে এটাই হচ্ছে আসল শিক্ষা। প্রভুপাদ বলছিলেন, তো তোমরা সেটা প্রতিদিন পেয়ে থাকো। সেটা কি? গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা। ব্যাস, এটাই অনুবাদ। আমি তোমাকে খোলাখুলিভাবে বলছি, আমি আমার গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি বলেই শুধু আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের সাফল্য এসেছে। তোমরা সেটা করতে থাকো, সব ধরনের সাফল্য এসে যাবে। তো সাফল্য আসার মূল চাবিকাঠি কি? যে যেমন প্রভুপাদ তার গুরুদেবের ইনস্ট্রাকশন থেকে দিয়ে গেছে, তো সেইভাবেই আপনার গুরুদেবের বাক্য আপনার হৃদয়ে স্থাপন করে সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বিষয়গুলো। কারণ গুরুদেব সেই বিষয়গুলোকে আপনার তার সেবা গ্রহণ করে তার পরম্পরা ধরা তার গুরুদেব এইভাবে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছে। So these are some formal procedure of worship of some gurus. So while performing arati in the temple or a temple related function, a pujari may keep a small picture of his or her diksha guru on the arati tray or table instead of on the altar, provided the diksha guru is an ISKCON approved guru in a good standing. So as a pujari, while performing arati in the temple, so the picture of the guru, of his guru, diksha or whatever, shiksha guru, while performing arati, that picture should not be on the altar on the same level with Srila Prabhupada and Guru Parampara's picture, but it should be on a separate table and it should be on the lower position. Okay, that's first. তো আমাদের গুরু পরম্পরা একটা সিস্টেম আছে ইসকনে। আমরা যে গুরু পরম্পরা রাখি আমাদের যে মন্দিরে, তো যেমন প্রভুপাদ এবং তার গুরুদেব সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, যে তাদের যে ছবির একটা মাপ আছে, হ্যাঁ, সেই মাপের থেকে যখন কোনো পূজারী সে যখন আরতি করতে আসবে, সাপোজ ধরুন তমাল প্রভু তার গুরুদেবের যে আরতির সময় প্লেটে করে সে সাজিয়ে নিয়ে আসবে তার গুরুদেবের ছোট ছবি, এবং তার গুরুদেবের ছবি কখনো এই যে পরম্পরার সাথে যে আছে তার সাথে কখনো অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। তার গুরুদেবের ছবি এই যে নিচের যে পরম্পরা যে ছবি যে সাইজ আছে তার থেকে ছোট হবে, সবসময় ছোট হবে, এবং তার আরতি শেষের পর আবার সে প্লেটে করে তার গুরুদেবের চিত্র সে নিয়ে চলে যাবে। Yeah. So not only the guru's picture should be smaller than Srila Prabhupada's and Guru Parampara's picture, but also in the temple practice, as soon as the arati is finished, so the guru's picture should be removed from the altar, should not be shown in public. তো যেটা আপনাদের বলছিলাম যে সেটাই বলছেন যে আরতি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তার গুরুদেবকে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে এই ছোট পিকচারকে সঙ্গে সঙ্গে মন্দির থেকে নিয়ে চলে যেতে হবে। Yeah. The purpose is that why the guru's picture should be smaller than Srila Prabhupada's and Parampara, because in order to keep the hierarchy, okay, between the Parampara and our Diksha Guru, should be smaller in size. তো এটা এই কারণে এই চিন্তা ভাবনাটা যে সর্বোত্তম একটা মানে প্রভুপাদকে সর্বোচ্চ লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং যে প্রভুপাদ যে সর্বোচ্চ লেভেলে আছে এবং উনি শেষ কথা সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এই সিস্টেমটা করা হয়েছে। And the picture should be removed after performing the arati. The purpose is that in order to respect other devotees who is in that temple community who are not our god brothers or god sisters. So this is actually related toward the end of our discussion, yeah, about presenting one's guru. So we should not present our guru. That's why after arati we should remove
তো তারপরে কি, তারপরে হচ্ছে কেন আমরা গুরুদেবের ছবিটা নিয়ে চলে যাব। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার অন্যান্য যে সমস্ত গুরু ভাইয়েরা আছে তাদের যাতে সম্মানে কোনো রকম কিছু তাদের বা মনে অপ্রসন্নতা এসব যাতে না থাকে, এখানে আমি আর আমার গুরুদেবকে মন্দিরের মতো, মন্দির মানে সবার সেই জায়গাটা আপনার যেরকম স্থান আছে আপনার গুরু ভাইদেরও সেই একই স্থান থাকবে। তো আপনার গুরু ভাইদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় বা তাদের মনপ্রসন্ন যদি না মনক্ষুণ্ণ যাতে না হয়, যেখানে আমার গুরুদেবকে রাখা হয়, তো সেই কারণে আপনার গুরুদেবকে হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে আরতির শেষে আপনাকে নিয়ে চলে যেতে হবে। Yeah, but it is a different scenario if we are at home. So at home, you may keep the picture of your guru, remain there on the altar, but it should be lower position than Srila Prabhupada. So at home, that's fine. Yeah, but in the temple, as soon as the arati finished, you must remove it. Because at home is your own privacy, your own quarter, so that's fine. আপনি যদি মনে করেন আপনার ঘরে আপনি আপনার গুরু মহারাজের যে আপনার যে বাড়িতে যে অল্টার আছে সেখানে যে আপনার যে সিংহাসন আছে সেখানে গুরু পরম্পরার যে ছবি আছে তার থেকে ছোট করে আপনি আপনার গুরুদেবকে রাখতে পারেন সর্বক্ষণের জন্য, তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু মন্দিরে এইটা করা যাবে না, কারণ বাড়ির আপনার নিজের ওন প্রাইভেসি আছে, আপনার গুরুদেব আপনি রাখতেই পারেন, কিন্তু মন্দিরে এই সিস্টেমটা আপনাকে মেনে চলতে হবে। Yeah. So this is the next ISKCON law. The disciples of ISKCON gurus other than Srila Prabhupada may offer Guru Puja to their gurus outside the temple room. The temple should provide facility for these disciples' worship. So sometimes on the event of Vyasa Puja of some particular ISKCON guru, so disciples may offer the Pada Puja or whatever arati to his guru outside the temple. But as the temple manager, actually temple should provide the facility for that event. Yeah, so that's the responsibility of the temple to provide. So there is cooperation here. This also will lead us to the discussion in our next 1 or 2 hours. তো আপনার গুরুদেবের যদি কোনোদিন দাস পূজা করার প্রয়োজন মনে হয়, তো মন্দির কর্তৃপক্ষের পারমিশন নিয়ে আপনাকে ছোট করে নাট মন্দিরে আপনি আপনার গুরুদেবের সেখানে বিশেষ করে তার আবির্ভাব তিথিতে আপনি ছোট করে ব্যাস পূজা অর্গানাইজ করতে পারেন, কিন্তু অবশ্যই সেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষ সেটাকে অর্গানাইজ করবে। এছাড়াও আপনি আপনার বাড়িতে প্রয়োজন মতো করতে পারেন, মন্দিরের ক্ষেত্রে এরকম নিয়ম। Yeah. And then the next one is that no one in ISKCON will be addressed publicly with the honorific title His Divine Grace, nor be addressed either publicly or privately by the honorific ending in Pada or Deva. Disciples may address their ISKCON Diksha or Siksha Guru as Gurudev or Guru Maharaj. So this title, His Divine Grace, is only for Srila Prabhupada and other acharyas. Yeah, but any ISKCON gurus should not be addressed as His Divine Grace. So normally we address as His Holiness. Yeah, or if he's not a sannyas, so it could be also His Grace. But and also the ending, yeah, should not be using these words such as Pada and Deva, like Vishnupad or Acharya Pad, Acharya Dev, Vishnu Dev. So this title should not be used to address the present ISKCON Guru. So first, the title, His Divine Grace, the honorific title is Divine Grace. That's only for Srila Prabhupada and other acharyas, previous acharyas, His Divine Grace, because that's like very, very high title. So generally we address our ISKCON gurus as His Holiness or His Grace if he is not a sannyasi. এই কথাটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন? তো বললেন যে হিজ ডিভাইন গ্রেস মানে কি, কৃষ্ণ কৃপাশীল মূর্তি। আমরা প্রভুপাদের আগে এই পদবিটা লাগাই, দেখবেন বাংলায় যখন প্রভুপাদের নাম যখন লেখা হয় সেখানে লেখা থাকে কৃষ্ণ কৃপাশীল মূর্তি। এটা সব থেকে সর্বোচ্চ মতো যে পদবি,
তো কোনো ইসকনের গুরুই এই পদবিটা নিজের কাছে লাগাতে পারবে না। তিনি কি লাগাতে পারেন? শ্রীপাদ লাগাতে পারেন, ঠিক আছে, অথবা কি লাগতে পারে, গুরু মহারাজ লাগাতে পারে, মহারাজ লাগাতে পারে, কিন্তু কখনোই তিনি এই কৃষ্ণ কৃপাশীল মূর্তি অথবা ইস ডিভাইন গ্রেস, হ্যাঁ, ডিভাইন গ্রেস, এই সর্বোচ্চম টাইটেলটা উনি লাগাতে পারবেন না। Even welcoming Vaishnavas, including those serving as gurus to ISKCON temple, should be modest. Modest means simple. For example, offering a sitting place, offering of prasadam and something to drink, presenting of garland and performance of kirtan. So when some particular on guru, mute yourself. কৃষ্ণ গোবিন্দ সাধু আপনাকে কৃপা করে আপনার আপনি আপনার মিউট করে দিন। Okay, that's okay. Already muted. Yeah, event of welcoming the Vaishnavas, including those who are serving as gurus, should be modest, should be simple. Yeah, it can be welcome with kirtan, garland, sitting place, prasadam, like this. But you don't need to welcome with such a grand welcome and spending lakhs of rupees. Yeah, because sometimes we have seen this kind of thing happening, and that's actually not very much encouraged. So when a devotee come, especially a person who's serving as gurus, yeah, we welcome them with jubilant. Could be like powerful kirtan, yeah, very nice kirtan, and offering garland, prasad, sitting place, drinking water. So it should be simple. We should not spend a lot of money just to welcome the devotees. Of course, when the devotee is coming, that's like so auspicious. But just to welcome, we don't need to spend a lot of money. Yeah, that's the idea. তো আরেকটি বিধিনিষেধের মধ্যে যখন কোনো মন্দিরে যখন কোনো ভক্তকে আহ্বান করা হয় বা কোনো গুরুদেব তার শিষ্যদের আহ্বান করা হয়, তো সেক্ষেত্রে কোনোরকম ভাবে মানে অনেক বিশাল কিছু মহড়া, অনেক কিছু দেখানো, এগুলো কিন্তু করা যাবে না। হ্যাঁ, সামান্য সেখানে কিছু প্রসাদ বা কিছু পানীয় বা এইসব কিছু কিছু কীর্তন অল্প স্বল্পর মধ্যে করা যাবে, কিন্তু খুব বেশি খরচা করে বিশেষ আড়ম্বর করে কখনো তাদেরকে স্বাগতম জানানো বা এরকম করা যাবে না। কৃষ্ণ গোবিন্দ প্রভু আপনি, হ্যাঁ ঠিক আছে। Hare Krishna. Yes, Prabhu. Yeah, sorry, I got disconnected. I think my internet is weak here. Just give me a second. Yeah, I think I'm back. Okay. Yes. Okay. All right. So that's about the welcoming the Vaishnavas, including those who are serving as guru, should be simple. And then ISKCON members celebrate Srila Prabhupada's Vyasa Puja ceremony as the preeminent Vyasa Puja ceremony in ISKCON. All ISKCON members are requested to write an annual Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada. Yeah. So in ISKCON, Srila Prabhupada's Vyasa Puja should be celebrated like as the main event, yeah, as the main Vyasa Puja event, Vyasa Puja ceremony. And all of us actually should write an offering to Srila Prabhupada every year during his Vyasa Puja, whatever it is. It could be some simple gratitude, thank you Srila Prabhupada that you allow me to do this service, and whatever it is. তো আমাদের যে ব্যাস পূজা যখন হয়, ব্যাস পূজা মানে আমরা ব্যাস পূজাকে শিল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিকেই আমরা ব্যাস পূজা বলে গ্রহণ করব। নিজের গুরুদেবকে তার আবির্ভাব তিথিকে আমরা ব্যাস পূজা বলে মনে করব।
তো প্রভুপাদের যখন যখন আবির্ভাব তিথি, সেখানে আমরা যে প্রোগ্রাম করি জন্মাষ্টমীর পরের দিন, সেইভাবে যে প্রভুপাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনি আমাকে এরকম ভাবে কৃপা করে ভগবানের সেবার সাথে যুক্ত রেখেছেন। যাই হোক, এরকম যা আপনার মনে আছে সেইভাবে আপনি যে ব্যাস পূজা করবেন। ব্যাস পূজাটা কেবলমাত্র প্রভুপাদকেই। So not only the temple president or temple manager or big devotee who are occupying big position in ISKCON, only for them they can write Vyasa Puja offering to Srila Prabhupada. No, but everybody is encouraged to write Srila Prabhupada's to write an offering to Srila Prabhupada during his Vyasa Puja. So this is actually a matter of our gratitude and also to deepen our relationship with Srila Prabhupada. তো অনেক সময় মনে হতে পারে যে আমরা তো ছোটখাটো ভক্ত, আমাদের কি ব্যাস পূজায় কি আছে, ঠিক আছে। তো এরকম কোনো ব্যাপার না, প্রত্যেকে মন্দিরে সবাই যারা থাকবে, হ্যাঁ, তারা এই প্রভুপাদের ব্যাস পূজাতে তারা প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা বা সংক্ষিপ্ত ধারণা যে আপনি প্রভুপাদ সম্বন্ধে আপনার কি, আপনি কি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কি আপনার মনের মধ্যে আছে, সেই বিষয়ে আপনাকে প্রভুপাদের সামনে ইয়ে করা বা অন্যান্য ভক্তদের সামনে শেয়ার করা, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Yeah. So generally, because in ISKCON we have many Diksha gurus or even Siksha gurus also. So at the time of their Vyasa Puja, we may celebrate it in ISKCON property or in the public location, but their celebration, their Vyasa Puja celebration, less significant than Srila Prabhupada's Vyasa Puja celebration. Yeah, should be a little bit simpler than Srila Prabhupada's Vyasa Puja. The purpose is that to always keep Srila Prabhupada, first of all, he's the preeminent Siksha Guru, and secondly is that to always keep Srila Prabhupada as the topmost Guru in ISKCON. So of course there is nothing wrong actually to celebrate our Guru Maharaj's Vyasa Puja in a grand way, but in order to respect Srila Prabhupada's position, so we are encouraged to celebrate it in a less significant way compared to Srila Prabhupada's Vyasa Puja. Okay. তো মন্দিরে যখন মানে ব্যাস পূজা বছরে একবার আপনার গুরু মহারাজের যে আবির্ভাব তিথি, সেই আবির্ভাব তিথিকে আপনি ব্যাস পূজা ধরে আপনি ব্যাস পূজা করতে পারেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে আসল ব্যাস পূজা হচ্ছে প্রভুপাদের ব্যাস পূজা। তো কখনো কখনো যখন আপনি এরকম আপনার গুরুদেবের যে আবির্ভাব তিথি, সেই আবির্ভাব তিথিকে আপনি ব্যাস পূজা করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেই ব্যাস পূজা যেন কখনোই প্রভুপাদের ব্যাস পূজা থেকে বেশি আড়ম্বর না হয়। কারণ আমাদের টপমোস্ট শিক্ষাগুরুকে প্রভুপাদ, টপমোস্ট গুরুদেবকে প্রভুপাদ, সেখান থেকেই সমস্ত কিছু। তো প্রভুপাদের প্রতি সম্মান জানানোর জন্য, আমার গুরুদেবেরকে সম্মান জানানোর জন্য, যেহেতু আমার গুরুদেব প্রভুপাদের সেবার সাথে যুক্ত আছে, তাই আমার গুরুদেবকে সম্মান জানানোর জন্য আমাকে সবসময় আমার গুরুদেবের ব্যাস পূজাটা ছোট করে করতে হবে। In general, devotees shall observe this Vyasa Puja celebration in their own locales. In ISKCON, Vyasa Puja book may be published only for Srila Prabhupada. So this is regarding the Vyasa Puja book. So generally, at the time of Vyasa Puja of some particular guru, so their disciples will write some offering, and that offerings will be compiled into a book. So generally in ISKCON, we publish only Srila Prabhupada's Vyasa Puja book. For our own guru, better not to publish it publicly, and if we want to distribute it, just distribute only amongst our God brothers and God sisters. The purpose is that just to maintain the good relationship between different devotees, yeah? Because in ISKCON is not belong only to our God brothers or God sisters, but there are so many ISKCON gurus, yeah. Therefore, we keep that Vyasa Puja book of our spiritual master confidentially. We don't need to publish it, you know. Therefore, Srila Prabhupada's Vyasa Puja books only
should be published every year in ISKCON. The purpose just to keep the unity. That's it. তো অনেক সময় আপনার মনে হতে পারে আপনার গুরুদেব অনেক ভালো সেবা সাথে যুক্ত আছে এবং তার ব্যাসপুরে কিছু একটা লিফলেট বা কোনো একটা গ্রন্থের মাধ্যমে আপনি সেটাকে প্রচার করতে চাইছেন। তো আপনাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে আপনি যে এই প্রচারটা করছেন, ঠিক আছে, আপনার কেবল গুরুভাগদেরই আপনি এটা বিষয়টা প্রচার করতে পারবেন, অন্য সবাইকে এই বিষয়ে ব্যাসপুরের যে প্রচার সেটা করতে পারবেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনার গুরুদেবের অনেক সময় ছবির প্রয়োজন আছে, সেই ছবি আপনি সর্বসাধারণভাবে আপনি বিক্রি করতে পারবেন না বা করতে পারবেন না, অ্যারেঞ্জ করতে পারবেন না। যদি আপনার ছবি দরকার পড়ে বা থাকে, তাহলে আপনার নিজের যে গুরু ভাই আছে তাদের মধ্যে আপনাকে সেই ছবি আদান প্রদান করে নিতে হবে। কোনো পাবলিকলি এটাকে স্প্রেড করা যাবে না বা আদান প্রদান করা যাবে না। এই কারণে করা যাবে না, আপনাকে আবারও বলা হচ্ছে যে আমাদের ইসকনের সব থেকে টপ মোস্ট গুরু হচ্ছে প্রভুপাদ এবং তাকে সম্মান জানানোর জন্য এই সমস্ত রীতিগুলো আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। So this verse is from the Adi Purana that I quoted also in the previous classes. Yeme bhakta jana bhakta name bhaktas chate janaha mad bhaktanam chaye bhaktas teme bhakta tamo matha. Those who are my direct devotees are actually not my devotees, but those who are the devotees of my servant are factually my devotees. So this is a very famous verse actually. We heard this many times. Yeah. তো এই ভাষ্যের মধ্যে বুঝতে পারলেন যে এটা একটা ভগবত গীতা, ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে যিনি আমাকে পুজো করেন অ্যাকচুয়ালি তিনি আমার ভক্ত নন, কিন্তু যিনি আমার ভক্তের যিনি সেবা করেন তিনি হচ্ছেন আমার পরম ভক্ত, বা আমার ভক্তের যে সেবা করেন তিনি হচ্ছেন আমার পরম ভক্ত। Yeah. So that's about Guru Puja. And once Srila Prabhupada told his disciple that actually Guru Puja is not simply consists of incense and flowers. More than that, actually, when we serving the spiritual master, especially his Vani, that's actually much more pleasing to our Guru. Yeah. So Prabhupada explained, worship of a spiritual master is not simply about offering incense and flower. There is a lot more of it. And the most important thing is that to serve his Vani, to serve his instruction. So, গুরুদেবের সেবা সম্বন্ধে গুরু যেটা বলছেন যে গুরুদেবকে সেবা মানে হচ্ছে বা গুরুদেবকে পূজা মানে হচ্ছে এই নয় যে আপনি শুধু কিছু ফুল এবং কিছু এসেন্স মানে সুগন্ধি বা মালা বা কিছু এইভাবে আপনি আপনার গুরুদেবকে সশব্দ করছেন, পূজা পাঠ করছেন। আসল বিষয়টা কি? আসল বিষয়টা হচ্ছে আপনি আপনার গুরুদেবের ইনস্ট্রাকশন বাণী, আপনি আপনার গুরুদেবের বাণী কতখানি সেবা করছেন, তার ইনস্ট্রাকশনকে আপনি কতটুকু ফলো করছেন, সেটাই হচ্ছে আসল পূজা গুরুদেবের উদ্দেশ্যে করব। Yeah. So if we think that it's simply performing arati, offering incense, fire, water, flowers, fan, offering obeisances, well, that's one type of Guru Puja, worship of the spiritual master. But real thing is that when we perform the service, and therefore that's actually lead us to the next discussion about Guru Seva, because Guru Seva is actually part of Guru Puja. Yeah. তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে যে গুরু সেবাটা কি, গুরু পূজাটা কি। গুরু পূজাটা এই নয় যে আপনি এইভাবে পূজা করছেন, হ্যাঁ। তো গুরু পূজাটা আসল মানে হচ্ছে আপনি আপনার গুরুদেবের ইনস্ট্রাকশন কতখানি
ফলো করছেন, মেনে চলছেন, এটাই হচ্ছে আসল গুরু পূজা। বুঝতে পেরেছেন? এটা তো মানে আছে আপনার গুরুদেবের উদ্দেশ্যে আপনি ফুল, হ্যাঁ, চন্দন এসব আপনি যা করছেন, কিন্তু আসল হচ্ছে আপনি আপনার গুরুদেবের ইনস্ট্রাকশনটা কতটা করছেন। এরপরে হচ্ছে প্রভু বলবেন আপনাকে গুরু সেবাটা কি। Yeah. So this is the lecture from Srila Prabhupada in Los Angeles, 1972. Srila Prabhupada mentioned, just like if you purchase something, you must pay for it. Therefore, it is called sevaya. You cannot pay by returning the value, which is taught by the spiritual master. That is not possible. Therefore, it is called sevaya. Dedicate your life for his service. You cannot pay what you have got to pay to a spiritual master. So a very interesting statement here by Srila Prabhupada. First, he mentioned that actually he gave an example, just like we want to buy something, so we pay for it. But as far as the spiritual master is concerned, we are actually, our whole life is actually indebted, because he is the person who will save us from the repetition of birth and death. Therefore, Srila Prabhupada said, what you have got to pay the spiritual master. That means any amount of wealth, any amount of money, we try to pay that debt, we are indebted. But we cannot actually repay that debt to the spiritual master. The only way is that to dedicate our life in his service. তো প্রভুপাদ লস এঞ্জেলেসে সুন্দর একটা উক্তির মাধ্যমে বলছেন যে ঠিক যেমন তুমি কিছু ক্রয় করো তার মূল্য তোমাকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, কিন্তু গুরুদেব যে শিক্ষা বা জ্ঞান দান করেন তার মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না। হ্যাঁ, তো গুরুদেব যে শিক্ষা আপনাকে প্রদান করছে তার কখনো সেই শিক্ষার মূল্য কোনোদিন শোধ করা যায় না, তা সম্ভব না। তাই একে বলা হয় সেবয়া। তার সেবা তোমার জীবন উৎসর্গ করো, মূল্য পরিশোধ করতে তুমি পারবে না। তো এর মূল্য কখনো, এই জ্ঞানের মূল্য কখনো শোধ করা যায় না। তো এইটা থেকে আপনি যখন কোনো কিছু কিনবেন তার বিনিময়ে আপনাকে কোনো কিছু দিতে হয়, তো সেটা আপনি কি করে আপনার গুরুদেবকে ফেলে দেবেন? আপনার কি করতে হবে? আপনার জীবনকে গুরুদেবকে উৎসর্গ করতে হবে। আপনার সেবা সমস্ত কিছু গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ করতে হবে। হ্যাঁ, তো তার মাধ্যমে আপনি হয়তো কিছুটা পারেন। গুরুদেবের পাওনা পরিশোধ করার মতো তোমার কাছে আছেই বা কি? তো গুরুদেবের যে পাওনা, গুরুদেবের শিক্ষা দিচ্ছে তার বদলে যে পাওনা, আপনার বা কারোর কাছে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তবুও আপনাকে কি করতে হবে? আপনার গুরুদেবের চরণে আপনাকে উৎসর্গ করে চেষ্টা করতে হবে, উৎসর্গ করতে হবে। গোবিন্দ বাবু, কৃপা করে আপনি আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করে রাখুন, একটু অসুবিধা হচ্ছে। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা ক্লাসের শেষে আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেব প্রশ্নটা। Thank you. So don't worry, there is a time when I ask a question, you can unmute yourself to answer the question. But for now, kindly remain muted. All right. So that's why we find this verse in the Bhagavad Gita 3.34, tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. So pariprashna, pranipat, first pranipat, we are approaching the spiritual master with a very humble mood, yeah, submissive. And then pariprashna, we ask question. And then the last thing is that sevaya, because the knowledge given by the spiritual master cannot be understood if there is no reciprocation. So how we reciprocate is by sevaya, by service. So by service we can understand the transcendental knowledge. তো ভগবদ্গীতায় বলা হচ্ছে তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবায়।
তো এর মাধ্যমে কি না সদ্গুরু সদ্গুরু শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করতে হবে এবং বিনম্র চিত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে এবং তাকে অকৃত্রিম সেবার মাধ্যমে তাকে সেবা করে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে সেই গুরুদেব আপনাকে কি করবে, আপনাকে যথেষ্ট জ্ঞান বা উপদেশ প্রদান করতে পারবে। বুঝতে পেরেছেন? আপনার মধ্যে প্রশ্ন Krishna also, yeah, Krishna. Okay. Yeah. Krishna also mentioned in the Mundaka Upanishad, it is mentioned that Nayam Atma Pravachanena Labhyo Name Dhayana Bahuna Srutena. So the verse is explaining that Bahuna Srutena. One cannot understand Krishna simply by having a good brain, a very intelligent brain. You cannot understand Krishna in that way. But we can understand Krishna only through service, through bhakti. So when we talk about bhakti, that means service. Yeah. তো এই যে প্রভু যে এই এটা বললেন, শ্লোকটা বললেন, যে এই শ্লোকের মাধ্যমে মেনশন করা হচ্ছে যে আপনার অনেক ভালো বুদ্ধি থাকতে পারে, আপনি অনেক ভালো বুদ্ধিমান হতে পারেন, কিন্তু আপনার সেই বুদ্ধি দিয়ে আপনি কৃষ্ণকে বুঝতে অক্ষম, আপনি কখনো কৃষ্ণকে বুঝতে পারবেন না। কৃষ্ণকে বুঝতে গেলে কি দরকার? ভক্তি, ভক্তিভাবের দরকার। আর এই ভক্তিভাব কি? সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হচ্ছে সেবা, সেবার মাধ্যমেই হচ্ছে ভক্তিভাব, এবং আপনি তারপরে কৃষ্ণকে বুঝতে সক্ষম। Yeah. One time, His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj already passed away. I don't know, maybe some of you may know him, or you read something about him, seen some videos about him. But he's a very nice devotee, Srila Prabhupada's disciple. He passed away in 2004, I believe. So anyway, he was a very active preacher. He distributes books, a lot of Srila Prabhupada's books. And he used to preach in universities and colleges. Yeah, Bhakti Tirtha Maharaj. তো আপনারা হয়তো ভক্তি তীর্থ স্বামী মহারাজের নাম শুনেছেন। উনি উনি আফ্রিকান বাড়িতে, হ্যাঁ, তো উনি 2004 সালে সম্ভবত উনি দেহ রেখেছেন। তো উনি খুব ভালো ভক্ত ছিলেন, প্রভুপাদের খুব সুন্দর ভক্ত ছিলেন। তো উনি সবসময় প্রভুপাদের গ্রন্থ এবং খুব প্রচার করতেন, কলেজে স্কুলে সব জায়গায় খুব সুন্দর করে প্রচার করতেন। Yeah. And one time he went to and met the professor in that university. And then when Maharaj was presenting the Srimad Bhagavatam, he gave the professor a Srimad Bhagavatam book. And then this professor said, "Oh yeah, Bhagavatam." Krishna. Very nice book. The Sandarbha. Not hearing open. Vishnu.
Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, I could not hear you nicely. Last Yeah, I conversation, but I understand that. yeah, I got disconnected again. Some problem with my Wi-Fi here. I think I need to change with my hotspot probably, but that's also the 4G connection is on and off. Anyway, now you can hear me, right? Yes, Prabhu, I can hear you. All right. So about where we were, Bhakti Tirtha Maharaj, yeah. So he met the professor, and then this professor talked about Satsandarbha, Jiva Goswami. So Maharaj was feeling so happy. He thought that if I can convince this professor and makes him into devotee, I think the whole university, the whole student will become devotee. So he was so happy with this professor. তারপরে উনি একটা কলেজে প্রচার করেছিলেন এবং প্রচার করার সময় একজন মানে বুঝতে পারছেন ফরেনারদের লাইফে কি থাকে। আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি যে ওনাদের এই চারটে বিষয় নিয়েই সবকিছু থাকে। তো সেই প্রফেসর খুব সুন্দর ছিলেন। তখন তিনি উনি ভক্তিতীর্থ মহারাজ কলেজে গ্রন্থ ডিস্ট্রিবিউট করতে যেতেন। ওই কলেজের প্রফেসর বললেন যে আপনাকে যদি আমি প্রফেসর হিসাবে পাই তাহলে আমি হয়তো আমার পুরো কলেজের ছাত্রদের আমি ভক্ত তৈরি করতে পারবো। Yeah, because the principle, as Lord Krishna mentioned in the Bhagavad Gita, yad yad acharati shreshtas tata devetaro janaha sayat pramanam kurute lokas tadanuvartate. So whatever great act, whatever action a great person perform, the common man will follow. So if this professor becomes a devotee, so the whole university will become a devotee. So Maharaj was very confident to preach to this professor. তো শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করে এবং তার নিচে যে সমস্ত আরো অন্যান্য থাকে তারা সেভাবে সে আচরণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে বা অনুসরণ করে। তো মহারাজের এরকম যে একটা বিশেষ দয়ার ভাব ছিল, তারপর পরবর্তীকালে সেই প্রফেসর ভক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি চেষ্টা করছিলেন যে মহারাজকে প্রফেসর করে দেওয়ার জন্য যাতে অন্যান্য ভক্তরা ভক্তি জীবন করতে পারে। Yeah, so as they are conversing, talking, talking about the Bhagavatam, about Sandarbhas, about the Sat Goswamis, in particular Jiva Goswami. So this professor took a cigarette from his pocket and start to smoke the cigarette. And then Maharaj was shocked. And then he thought in his mind that, oh, I was wrong. You see, actually the conclusion is that to understand Krishna, you cannot understand Krishna by bahuna srutena, by having a good brain. You can understand Krishna only by bhakti, by devotion, by service. Yeah. তো একদিন কনভারসেশন সেই প্রফেসর কি করেছিলেন, কথা বলতে বলতে সিগারেট বার করে ধূমপান করতে শুরু করলো। তো মহারাজ বুঝতে পারলেন যে হ্যাঁ, এটা শাস্ত্রে যে বলা হচ্ছে এটা একদম ঠিক কথা। আপনি কৃষ্ণকে আপনার বুদ্ধি দিয়ে কখনো করতে পারবেন না, আপনি বুঝতে পারবেন না কৃষ্ণকে কখনো বলে স্বপ্ন বুদ্ধি দিয়ে। Yeah, because if we analyze that this person, he's a professor, that means he's very, very intelligent. He read about the Satsandarbhas. Satsandarbhas is actually the elaboration given by Jiva Goswami to Srimad Bhagavatam. Yeah, Satsandarbhas is the purport of Bhagavatam by Jiva Goswami actually. So this professor have read the Satsandarbha, but still his heart is not changed. Because the purpose of his reading the Satsandarbhas is just to collect information. But our purpose in our practice to listen to Bhagavatam, to read Srila Prabhupada's book, yeah, not simply to get information, but that's actually as a mean of transforming our heart, yeah, to purify our heart. তো সর্বস্বামীরা কিছু সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে আপনি এইভাবে কৃষ্ণকে শুধু কৃষ্ণ এই থাকে এই কারণে এইভাবে আপনি কৃষ্ণকে জানতে অসমর্থ। কৃষ্ণকে জানতে গেলে আপনাকে কিভাবে জানতে হবে,
আপনাকে হৃদয় দিয়ে জানতে হবে। আর হৃদয় যতক্ষণ আপনার পরিষ্কার হচ্ছে তখন পর্যন্ত আপনি কৃষ্ণকে জানতে পারবেন না। So Srila Prabhupada mentioned here, the devotees of Lord Chaitanya must preach Krishna consciousness in every village and town in the world. Yeah. Jata, what is that verse? Sarvatra prachar hoibe moranam. Yeah. That will satisfy the Lord. This order comes down through the parampara system, and the spiritual master presents this order to the disciple so that he can spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is the duty of every disciple to carry out the order of the bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. So this statement by Srila Prabhupada is actually explaining about it is our duty, yeah, to serve the spiritual master, especially his order, his Vani, because actually that order comes from the disciplic succession from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, Priti Vite Ache Jato Nagrari Gram Sarvatra Prachar will be Morana. Chaitanya Mahaprabhu said that. So that instruction comes down through the disciplic succession and ultimately comes down to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur instructed Srila Prabhupada to preach this all over the world, especially in the English-speaking countries. And now we get the same instruction. তো মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করা একমাত্র মহাপ্রভু প্রসন্ন হলে তবে কৃষ্ণ প্রসন্ন। মহাপ্রভুকে প্রসন্ন করার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে কি না, তার নির্দেশকে ফলো করা। তার নির্দেশকে কি, পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম। এই যে হরিনাম সংকীর্তন, হ্যাঁ, এই হরিনাম সংকীর্তনকে প্রচার করলেই মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হয়। এবং এই মহাপ্রভুর সেবার জন্যই আমাদের পূর্বতন আচার্যরা বিভিন্ন রকম অধ্যবসান করে আমাদের জন্য গৃহস্থ জীবন বা ব্রহ্মচর্য জীবন যাই বলুন না কেন, সেখানে ওনারা বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন যে কিভাবে আমরা প্রচার করব, এবং আমাদের সবসময় প্রচারের সাথে আমাদের মনকে লাগোয়া রাখতে হবে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের শেষ সিদ্ধান্ত। Hare Krishna, can you hear me? Yes, Prabhu, I hear you. Okay. So yeah, who is this? IDC has started screen. IDC Yeah, I have removed the devotee. Sorry. Okay. Too noisy. So Srila Prabhupada mentioned here to his letter to Govinda, you write that you have desire to avail my association again, but why do you forget that you are always in association with me? When you are helping my missionary activities, I'm always thinking of you, and you are always thinking of me. That is real association. So Guru Seva, sometimes we are not physically always with the spiritual master, but actually if we are serving his Vani, so actually we are always in connection with the spiritual master. We never separate it. When we serve the Vani of the spiritual master, we think about him, and he also actually thinking about us. তো গোবিন্দ দাস প্রভুপাদকে একবার চিঠি লিখেছিলেন যে প্রভুপাদ, আমি আপনার কাছে সান্নিধ্যে আসতে চাই, আমি আপনার কাছে যেতে চাই।
কিছুদিন থাকতে চাই। তো বহুবার তার উত্তরে উনি লিখেছিলেন যে রবীন্দ্র দাসকে, যে তুমি কেন আমার সান্নিধ্য আসার প্রয়োজন করছো? হ্যাঁ, তুমি তোমার কি তুমি সর্বদাই আমার সান্নিধ্যের মধ্যেই আছো। কারণ কারণ তিনি প্রভুপাদের বাণীকে তিনি কি করছেন, প্রভুপাদের বাণীকে প্রচার করছেন, আর প্রভুপাদও সেই ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। তো সেইভাবে তিনি প্রভুপাদের মানে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে তিনি থেকে গেছেন, বাণী সেবার মধ্যে থেকে গেছেন। তো এইভাবে আমাদের অনেক সময় হয় কি, আমরা আমাদের গুরু মহারাজের সঙ্গ করতে পারি না, গুরু মহারাজের কাছে, কিন্তু তার যদি বাণী সেবা করি বা তার যে ইচ্ছা, তার যে ইনস্ট্রাকশন, সেগুলো যদি আমরা যদি ফলো করে চলি, মেনটেন করে চলি, তাহলে আমাদের সঙ্গ হয়ে যায়। Yeah. So Srila Prabhupada mentioned very interesting point here, that when we carry out the order of our guru, we always think about our guru, and our guru will always think about us. That's very important. And in this way, actually, between the guru and disciple, there's no separation. There's no separation. তো যখনই আমরা গুরুদেবের এরকম সিদ্ধান্তগুলোকে আমরা যখন মেনে চলি, তার বাণী যখন সেবা করি, তখন আমরা গুরুদেবের বিভিন্ন আমরা গুরুদেবকে সাথে নিয়েই চলি। গুরুদেব তখন আমার চিন্তা করে, হ্যাঁ, আর আমি গুরুদেবের চিন্তা করি, আমরা গুরুদেবের চিন্তা করি। তো এইভাবেই পরম্পরা ধারায়, গুরু পরম্পরা ধারায় এই সিস্টেমটা চলে আসে। তো এতে কোনো So when, yeah. So when Srila Prabhupada decided to get some land here in Mayapur, yeah, so he asked actually His Holiness Tamal Krishna Maharaj and Bali Mardan Prabhu to come to Mayapur, see the land, and meet with the owner and make some agreement. So at that time, Srila Prabhupada was in Calcutta, in ISKCON Calcutta. So he asked both Tamal Krishna Maharaj and also Bali Mardan Prabhu to come to Mayapur. So they went to Mayapur. তো একবার যখন মায়াপুরে যখন জমি যখন বহুবার বলেছিলেন রামকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ এবং বলি মহারাজকে যে মায়াপুরের মন্দির নির্মাণের জন্য জমি লাগবে, তখন ওনারা জমি দেখেছিলেন এবং প্রভুপাদকে, প্রভুপাদ তখন কলকাতায় ইস্কন মন্দিরে ছিলেন এবং প্রভুপাদকে দেখেছিলেন। So they went to Mayapur, and after a few days, they came back to Calcutta and informed Srila Prabhupada, we have seen the land. The land is quite good. This land that we have now in ISKCON Mayapur, the land is quite good, and the price is 14,000 rupees. Okay, so this 40,000 rupees, like more than 50 years ago, was a lot of money. 14,000 rupees. And Srila Prabhupada said, okay, we will purchase that land. And then Tamal Krishna Maharaj said that the owner is asking for 10,000 rupees advance. What do you think, Srila Prabhupada? And Srila Prabhupada said, yes, right now I will prepare the money and you go back to Mayapur and pay the land. Okay. And then Srila Prabhupada told Tamal Krishna Maharaj this. তারপরে যেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে সেখানে তামাল কৃষ্ণ মহারাজ ফিরে এসেছিলেন প্রভুপাদের সাথে দেখা করার জন্য, এবং সেই জমি তখন বহু বছর আগে তখন 40,000 টাকা দাম ছিল, এবং প্রভুপাদকে সেই কথা বলেন যে জমির দাম 40,000 টাকা। তো তার সাথে আরো বলেন যে জমির মালিক সে 10,000 টাকা অ্যাডভান্স দিতে চাইছে। তো সেই হিসাবে প্রভুপাদ এগ্রি করে 10,000 টাকা তামাল কৃষ্ণ মহারাজকে দিয়েছিলেন, তখন তামাল কৃষ্ণ মহারাজ ফিরে এসেছিলেন আমার মায়ের। Yeah, so those days when the Indian sees like white people, they immediately think that, oh, these white people, they come here to our country, they must have a lot of money. Especially when the white people comes to, you know, some remote village like in Mayapur. At that time Mayapur was very remote. So Prabhupada was so worried that, you know, he told Tamal Krishna Maharaj, be careful of thief, be careful of robbers, especially you are in a white body, so you must be very careful. And Prabhupada taught Tamal Krishna Maharaj how to put money, how to hide inside his
Dhoti somewhere. So Srila Prabhupada taught Ramakrishna Maharaj, you have to keep always your hand with the money like this. Because Ramakrishna Maharaj will go to Mayapur by local train. তো তারপরে কমলকৃষ্ণ মহারাজ যখন এই সেই 10,000 টাকা দিয়েছিল তখন তো ব্যাংকের সুবিধা ছিল না মায়াপুরের সাথে, খুব মায়াপুর খুব গ্রাম্য পরিবেশ ছিল এবং বৌপা কমলকৃষ্ণ মহারাজকে খুব ভালোভাবে ইনস্ট্রাক্ট করেছিল, তুমি যাবে খুব সাবধানে, ঠিক আছে, কারণ ওখানকার যে তোমরা বিদেশি, তোমাদের দেখলেই মনে করবে এদের কাছে অনেক টাকা পয়সা আছে ঠিক আছে, তো তারা এরকম ভাবে তোমাকে ডিস্টার্ব করতে পারে, তার সাথে সাথে চোর আছে, আছে, ডাকাত আছে, তো তুমি খুব সাবধানে যাবে। হ্যাঁ, তো তোমার কৃষ্ণ মহারাজ ভাবছেন যে এতগুলো টাকা আমি আমার ধুতির মাঝখানে কিভাবে নেবো, এটা কিভাবে সম্ভব। তো তখন মহারাজ আর কি লোকাল ট্রেনিং খুব কষ্ট করেছেন। Yeah. And then Ramakrishna Maharaj left Calcutta. He went to Mayapur with this money to pay the land. And already like 4 or 5 days, Ramakrishna Maharaj did not return. And now Srila Prabhupada, it is described actually in the Srila Prabhupada Lilamrita, he feels transcendental anxiety. So his anxiety is not like our anxieties in material life, but he feels transcendental anxiety toward his disciple. Now Srila Prabhupada start thinking negatively. Oh, why he's not coming back already 5 days? Maybe something happened to him. Someone maybe kill him. Like this, Srila Prabhupada thinking about Ramakrishna Maharaj. তারপরে এরকম ভাবে চলে যাওয়ার পর রামকৃষ্ণ মহারাজ কলকাতা ছেড়ে দেওয়া, কলকাতা থেকে মায়াপুরে আসার পর 4-5 দিন তমাল কৃষ্ণ মহারাজ প্রভুপাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এরপরে মানে প্রভুপাদ খুব চিন্তিত হলেন ভিতর থেকে, হ্যাঁ, ভিতর থেকে খুব চিন্তা করছেন যে তমাল কৃষ্ণ মহারাজ কি ব্যাপারটা, টাকা পয়সা নিয়ে গেছে, ওখানে কি পরিস্থিতির মধ্যে আছে, তখন ওখানে ডাকাতি হতে প্রচুর মায়াপুরে। তো এইভাবে প্রভুপাদ খুব চিন্তা করলেন যে তার ভক্তের জন্য কিভাবে কি হচ্ছে। Yeah. And then on the 7th day, still Tamal Krishna Maharaj did not return from Mayapur. Now Srila Prabhupada's anxiety is even more. He could not translate the Bhagavatam. Normally every night he was translating the Bhagavatam very peacefully. But at this time he could not sleep. He could not eat well. He could not translate the Bhagavatam. So on the 7th day at night, Srila Prabhupada remained awake. He could not sleep, thinking about what happened to Tamal Krishna Maharaj. তো 7ম দিন হয়ে গেছে, তখনও কিন্তু উনি ফেরেননি। তো প্রভুপাদ প্রতিদিন প্রভুপাদ 1:30টার সময় বিশ্রামে চলে যেতেন এবং 11টা-12টার মধ্যে উঠে পড়তেন। উঠে ওখান থেকে উনি ট্রান্সলেশন মানে ভাগবতমের ট্রান্সলেশন করতেন। তো এত উনি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেছেন, তিনি ভাগবতমও তিনি লিখতে পারছেন না। Yeah. And then of course in our ISKCON Calcutta, so at those days like 9 o'clock at night, the street is already empty. We don't find it nowadays. Even nowadays the whole night the road will be busy, but those days 9 o'clock the road is empty. And then whenever there is a rickshaw coming, so Srila Prabhupada look at the windows thinking that actually Tamal Krishna Maharaj, but actually not. তো এমন মানে তখন কলকাতার অবস্থা ছিল যে তখন 9টা-10টার পর আর কেউ বাইরে থাকতো না, সবাই শুনল এখনকার মতো কলকাতা নয় যে সবসময় লোক যাতায়াত করে। তো প্রভুপাদ 9টা-10টার পরে বাইরে এরকম জানলা দিয়ে ক্যামেরা দেখতে, এই কি তোমার কৃষ্ণ মহারাজ এলো, আরে না সে তো এখনো আসেনি। হ্যাঁ, তো এইরকম প্রভুপাদের ইয়ে হয়ে গেছিল। Yeah. And then when there are some dog barking, he look at the window again. He thought that it is Tamal Krishna Maharaj, but it is not. তো প্রভুপাদ কাউকে একজন দেখে ভুলবশত বলে ভাবছিল যে এই মানে তোমার কৃষ্ণ মহারাজ, তারপরে দেখবেন যে না তোমার কৃষ্ণ মহারাজ হয়।
It's not Maharaj. So it was like finally up to 1 o'clock, 1 o'clock in the midnight, Srila Prabhupada could not sleep. Hare Krishna, Babu. Yes, Hare Krishna. Yes, I could not hear you well. Okay, I'll repeat. Yes. So finally, it's always like this. When there are some noise on the street, Srila Prabhupada went out and looked at the windows, and it was not Ramakrishna Maharaj. So it's going on till 1 o'clock in the midnight. Prabhupada could not sleep. He just took his beads and chanting, pray to Lord Krishna. তো এইভাবে গুরু প্রভুপাদ উনি রাত্রির বেলায় একটা দেড়টা পর্যন্ত দেখতেন যে কুমার কৃষ্ণ মহারাজ এসছেন কিনা। তো উনি তখন ভাগবত লিখতে পারতেন না, ট্রান্সলেট করতে পারতেন না। তিনি কি করতেন, ওই জপের মালা ধরে তিনি তার ভক্তদের জন্য প্রার্থনা করতেন। So at 1 o'clock in the midnight, it was so quiet. And in the Srila Prabhupada's Lilamrita, it is described that the only sound that Srila Prabhupada heard at that time was the snoring brahmacharis. They are sleeping and snoring like so loud. Only that voice Srila Prabhupada heard. তিনি সেখানে শুনতে পাচ্ছেন যে ব্রহ্মচারী আর নাক দেখে ঘুমাচ্ছে, সেটাই তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন প্রভুপাদ রাত্রি একটার সময়। So, and finally, just after half an hour at 1:30 at night, so Srila Prabhupada slowly heard a person stepping on the stairs, tap, 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 tap. So that step getting closer toward his room. তারপরে রাত্রির একটার সময় সপ্তম দিনে বুঝতে পারছিলেন যে একজন কেউ যেন সিঁড়িতে উঠে আসছে, আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ ওয়ান ওয়ান, এবং সেটা দিকে। And Srila Prabhupada did not close his door. He opened his door slightly. তো প্রভুপাদ তারপরে তার দরজা, ঘরের দরজা হালকা করে খুলে রেখেছিলেন। And then Ramakrishna Maharaj, actually that was Ramakrishna Maharaj came back from Mayapur, by the way. And then because Ramakrishna Maharaj saw that Srila Prabhupada's room still open and the light is there, so he just peeped and looked at Srila Prabhupada, still did not sleep. So Ramakrishna Maharaj knocked the door and entered Srila Prabhupada's room and offered obeisances, offered Dandavat Pranam. তারপরে উনি রামকৃষ্ণ মহারাজ এসে দেখলেন প্রভুপাদের রাত্রিবেলা আলো জ্বলছে এবং দরজাটা হালকা করে খোলা আছে। হ্যাঁ, তো তারপরে তিনি দরজা এমনি নক করে প্রভুপাদের ঘরে ঢুকলেন। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুপাদকে দর্শন করার পর প্রভুপাদকে প্রণাম করলেন। Yeah. And as soon as he got up from offering obeisances, he took out the land certificate and put in the front of Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada was sitting in the front of his desk. Srila Prabhupada has a big table where he used to translate, and he sit against the wall like this. So Ramakrishna Maharaj put that certificate, land certificate, Mayapur land certificate on the table, and Ramakrishna Maharaj said, Srila Prabhupada, the land now is yours. তো তারপরে প্রভুপাদ যেখানে বসতেন, আপনারা দেখেছেন প্রভুপাদের টেবিল অনেক বড় চওড়া থাকতো। তো সেখানে টেবিলে কোথায় আরো অন্য বিষয় থাকতো, একসাথে দু তিনটে গ্রন্থ উনি দেখতেন। হ্যাঁ, তো প্রভুপাদ এরকম ভাবে সোজা হয়ে বসে আছেন। হ্যাঁ, রামকৃষ্ণ মহারাজ তার পকেট থেকে এই জমির দলিলটা বার করে প্রভুপাদের হাতে দিয়ে বললেন, প্রভুপাদ এবার থেকে এই জমিটা এখন আপনার। And Srila Prabhupada did not say even a word. Srila Prabhupada, when actually he saw Ramakrishna Maharaj came in, he became like this, and he leaned his back on the wall. And Srila Prabhupada just cried. He didn't say even a word. তো এরপরে কি হয়েছিল যে যে রামকৃষ্ণ মহারাজ দলিলটা বার করে দিয়েছিলেন। তো সেই দলিলটা প্রভুপাদ এক মুহূর্তের জন্য কিছু দেখলেন না যে সেখানে কি লেখা আছে না লেখা আছে। রামকৃষ্ণ মহারাজকে দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন এবং পেছনে যে তার একটা ওই গদি থাকতো সেই গদিতে তিনি পিঠটাকে হেলান দিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।
শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। So Srila Prabhupada didn't ask, how are you, what was going on, blah 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 and so on. Srila Prabhupada just after that, after Krishna Maharaj said, Srila Prabhupada, now the land is yours, Srila Prabhupada cried and just waved his hand like this, okay, indicating that now you can go and take rest. তারপরে বহুপাদকে যখন বহুপাদ তারপরে গোমাকৃষ্ণ মহারাজকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তুমি কেমন আছো বা কি হয়েছে এতদিন কেমন, তিনি যখন গোমাকৃষ্ণ মহারাজ যখন বললেন যে জমিটা বহুপাদ এখন আপনার, তখন বহুপাদ ধরে কেঁদে ফেলেছে। So of course in the next stage Srila Prabhupada asked why it took so long, and Krishna Maharaj explained, well, there are a little bit complication just to get the land certificate from the owner, but everything is fine. So actually in this way, observing these pastimes, actually we can see when we follow the instruction of the spiritual master, follow his order, we keep thinking about him, and the spiritual master also in anxiety actually thinking about us who's performing service to him. So there is no separation, although physically we are separate, but through service we are connected to the spiritual master. That's the point. এইভাবে কোনো ভক্ত যখন তার গুরুদেবের এরকম আদেশ বা সেবা নিয়ে সে যখন কোনো জায়গায় যখন বের হয়, তখন গুরুদেব সেই ভক্তের কথা সবসময় চিন্তা করে। হ্যাঁ, আসলে দুটো শরীর আলাদা হলেও যেহেতু গুরুদেবের আদেশ নিয়ে সে বেরিয়েছে সে ভক্ত, হ্যাঁ, গুরুদেব সবসময় তার কথা চিন্তা হয়, গুরুদেব সবসময় তার কথা ভাবে যে সে কিভাবে সেবাটা করবে বা কিভাবে তার। Yeah. So that's about Guru Seva in general. But now, having discussed about the Guru Seva, there are two types of Guru Seva, Guru Vapu and Vani Seva. So that will be the next topic of discussion. Yeah. Wow. এরপরে এটা সাধারণত একটা গুরু সেবা শুনলেন। তো এরপরে আমরা বহু সেবা এবং বাণী সেবা এই দুটো সম্বন্ধে আমরা একটু জানার চেষ্টা করি। So Vapu means physical body and Vani means words or instruction. So we are all familiar with this term. I don't think so you need to translate that. Yes, Bohu means Physical body. physical body, the body, এবং Bani means this instruction. Yeah. So this is about the glories of Vapu Seva. Yeah. This verse, Sadhu Sangha, Sastra, Sarva Sastre Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy. The verdict of all revealed scriptures is that even by a moment's association with a pure devotee, one can attain all success. So this is from Chaitanya Charitamrita Madhyalpa. চৈতন্য চরিতামৃতে একটা সুন্দর উক্তি, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে সর্বসিদ্ধি হয়। তো সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে যে এক নিমেষে সাধু সঙ্গের প্রভাবের ফলে কিভাবে সর্বসিদ্ধি লাভ হতে পারে। Yeah. So in his purport, Srila Prabhupada, to that verse, actually his purport is very short and it's just one line. Srila Prabhupada is just explaining the word lava. Lava matra means only one lava. So lava means, Srila Prabhupada explained, according to astrological calculation, the word lava means 1 second divided into 11. That's short period. Yeah. That's it. Srila Prabhupada's purport just explaining about what lava means. So one lava means 1/11 second. Astrological calculation, তাতে যে শব্দটা বলেছে ওয়ান লব মাত্র, লব মানে হচ্ছে যে 1 সেকেন্ডে যদি 11 ভাগ করা যায়, যে ফ্র্যাকশনটা পাওয়া যায় সেটা বলা হচ্ছে 1 লব, অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সিস্টেম। তো বহুবার এটা এক্সপ্লেন করছে যে সেই ফ্র্যাকশনের মধ্যে কেউ যদি আপনার সাধু সঙ্গে গ্রহণ করে তাহলে তার সর্বশ্রেষ্ঠ। Yeah, you see, simply by associating a very, very slight moment with the pure Vaishnavas, our life will become perfected.
Sarva Siddhi Hoy, we will get all the perfection in life. Yeah, just a slight moment. তো সেই স্বল্প ক্ষণের মধ্যে ক্ষণিকের মধ্যে যদি কেউ কোনো শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ববোধে আসে তাহলে তার জীবন পাল্টে যাবে। Yeah. Yat sangalabdham nijavirya vaibhavam tirtamu samspisatam himanasam haratya jontas trutivir gato gajam ko vaina sevita mukunda vikram. So this verse is from the Srimad Bhagavatam, where it is mentioned that when we visit holy places, we get purification after a long time. We may bathe in some holy places, but the purification will take place after a long time. But by association with the devotees, one time associating with the devotees, immediately we get purification. So such a powerful method actually in advance in Krishna consciousness, and that is sadhu sangha. Sadhu sangha, it is described also by Srila Prabhupada that actually associating with the pure Vaishnavas is much more powerful than taking bath in Ganga 100 times. Okay, when we take bath in Ganga, we get a lot of purification. But associating with the Vaishnavas, pure Vaishnava, so the effect is that compared to 100 times taking bath in Ganga. প্রভু যে শ্লোকটি বললেন সেই শ্লোকের মানেটা হচ্ছে এরকম যে কেউ যদি কৃষ্ণ তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে চায়, হ্যাঁ, তো কৃষ্ণ তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে গেলে সে যদি কৃষ্ণকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায় তাহলে অনেক কষ্ট পায়। কিন্তু কেউ যদি সাধু সঙ্গের মাধ্যমে ভগবানকে যদি উপলব্ধি করতে যায় তাহলে খুব ইজি এবং খুব সহজে সেটা সিদ্ধি হয়। তো এরকম বহুবার আরো উদাহরণ দিচ্ছেন যে 1000 বার গঙ্গা স্নানের যে পূর্ণ ফল হয় সেই ফল লাভ হয় যদি কোনো শুদ্ধ ভক্তের সে যদি সঙ্গ করে। তো এটা So that verse also mentioning at the end, Ko vaina seveta mukunda vikram. Therefore, who will not associate with a pure devotee who has mukunda in his heart? Ko vaina, who will not associate? Of course, every intelligent person will associate with a pure devotee who has mukunda in his heart. Yeah. তো কেই বা চাইবে না যে সেই ভক্তের সান্নিধ্য আসতে, কেই বা চাইবে না যাই এই ভক্তের মধ্যে স্বয়ং মুকুন্দ বিশ্রাম করে। Yeah. This is a group skip. My dear Sanatan, so this is from the Chaitanya Charitamrita. My dear Sanatan, although you are the deliverer of all the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. Maintenance of Vaishnava etiquette is the ornament of the devotee. If one transgresses the laws of etiquette, people make fun of him, and thus he is vanquished in both this world and the next. By observing the etiquette, you have satisfied my mind. So this is Lord Chaitanya's statement to Srila Sanatana Goswami. So the warning from this statement is that while we are associating with the devotees physically, Vapu, we have to maintain Vaishnava etiquette. Yeah. Vaishnava etiquette is the ornament for the devotees. We should respect. Therefore, later we will find Srila Prabhupada's explanation that sometimes Vapu is appreciated, sometimes also not appreciated. But Vani Seva is always appreciated. Why sometimes Vapu is not appreciated? Because we, as the imperfect beings, sometimes we may commit some offenses. We may lose some etiquettes while associating with the devotees, especially with the spiritual master, physically, Vapu. তো এটা আমি বাংলায় পড়ে শোনাচ্ছি যে প্রভু যেটা বললেন যে এটা চৈতন্য চরিতার মধ্যে অন্তলীলায় আছে। সনাতন মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলছে, যদিও তুমি জগৎ পাবন
যদি তোমার স্পর্শে দেবতা এবং মুনিরাও পবিত্র হয়, তবু ভক্তের স্বভাব হচ্ছে মর্যাদা রক্ষা করা। মর্যাদা হল সাধু অঙ্গের ভূষণ। কেউ যদি মর্যাদা লঙ্ঘন করে তাহলে লোকে উপহাস করে এবং তার ফলে তার ইহলোক এবং পরলোক উভয় নাশ হয়। এইভাবে মর্যাদা রক্ষা করে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করলে। তো প্রভু যে ভাষটা বললেন এটা হচ্ছে বাংলা। Yeah. Sometimes, of course, it is always advised that all disciples should be very close with his spiritual master. But close does not mean familiar. There is a difference between being close and being familiar. The moment we start being too familiar with the spiritual master, we lose our respect. We lose the etiquette. We lose the Vaishnava etiquette. When we become too familiar with the spiritual master, sometimes the spiritual master may crack some joke and we may laugh together. But this is actually, we are actually transgressing the Vaishnava etiquette. Well, that's all right. When the spiritual master start the joke, we may laugh. Okay, that's fine. But we, as disciples, should not start the joke. But when one becomes too familiar with his guru, physically being very close and too familiar, so there is a chance of committing some offenses. That's why, again, I mentioned, Srila Prabhupada mentioned, sometimes it is wapu, sometimes appreciated, sometimes also not. প্রভু যেটা আগে বললেন যে অনেক সময় কি হয় আমরা গুরুদেবের সেবাতে বহু সেবা করা হচ্ছে শরীরের সেবা, মানে সরাসরি গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকে এবং তার সেবা করা। তো সেই সেবাতে কখনো কখনো কি হয় আমাদের যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো সম্পূর্ণভাবে মানে কি বলে পরিশুদ্ধ হয়নি, তাই আমরা গুরুদেবের কোনো কোনো অ্যাটিটিউড বা তার কখনো হাসি বা তার কোনো মজা কি আমরা এটাকে কি করতে পারি, একটা জেনারেল আমাদের যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো মানে অসম্পূর্ণ, তাই আমরা এটাকে খুব বাজে বা অন্যরকম ভাবে নিয়ে নিতে পারি। তো বহু সেবাতে এই সমস্যাগুলো কিছু কিছু আসে, কিন্তু সব থেকে প্রভুপাদ যেটা বলছে বহু সেবা থেকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কি না বাণী সেবা। আর বাণী সেবা যদি আমরা করতে পারি তাহলে এটা খুব উত্তম পন্থা। Yeah. Sometimes due to familiarity with the spiritual master, we may lose our faith to the spiritual master. For example, okay, when the spiritual master gets sick, sometimes he may cough, he may produce mucus, he may get fever. Then out of familiarity, we may think that, oh, actually he's just like me also, ordinary human being. He also gets sick, he get fever, he get cough, he get mucus, blah, 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 and so on. Then, as the Prabhupada explained, the moment we think the spiritual master to be an ordinary human being, our life is completely doomed. Yes. তো এটা বুঝতে পারলেন যে অনেক সময় কি হয় যে গুরুদেব গুরুদেবের সাথে অনেকদিন থাকার পর গুরুদেব আমাদের খুব খুব কাছাকাছি হয়ে যায়। তো কাছাকাছি হয়ে যাওয়ার পর গুরুদেবের কিছু কিছু বিষয় আমরা মেনটেন করতে শুরু করি, হ্যাঁ সেটা ইউজড হয়ে যায় আমাদের কাছে। যেমন ধরুন উদাহরণ দিচ্ছে যে কোনো সময় যখন গুরুদেব স্বাভাবিকভাবে ওনার জ্বর সর্দি কাশি বা এই সমস্ত কিছু হতে পারে, এবার তিনি যদি আমাদের যদি কিছু যদি মানে নির্দেশ করেন যে তুমি যাও এটা করো, তখন মাঝে মাঝে আমার মধ্যে যেহেতু আমাদের চোখগুলো সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয়নি এবং অসমাপ্ত আছে, তাই আমরা মাঝে মাঝে গুরুদেবের নির্দেশটা একটা সাধারণ অর্ডার, হিউম্যান বিং অর্ডার, মানে একটা যেমন সাধারণভাবে যেমন অর্ডার দেয় ঠিক আছে তুমি এটা করে দেবো, সেই অর্ডার ভেবে দিতে পারি। সেই অর্ডার ভেবে আমরা কি করতে পারি, আমরা ভুল করতে পারি এবং আমাদের পতনের একটা জায়গা করে দিতে পারি। Yeah. So again, I would like to mention that every disciple is encouraged to have very close connection with the spiritual master, but not being familiar. So we have to be very clear here between being close and
being familiar. তো অনেকে এটা মাথায় রাখবেন যে গুরু মহারাজের খুব কাছাকাছি এবং তার হচ্ছে একদম ফ্যামিলি এমন আছে তার সাথে খুব মানে বন্ধুত্ব সম্পর্ক, হ্যাঁ খুব তার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, পারিবারিক মধ্যে খুব কাছাকাছি মানে ক্লোজ। So were you able to translate that between being close and familiar? Because sometimes we may misunderstood. Yeah, being close is something different, and being familiar is also another stuff, another thing. গুরুদেবের সান্নিধ্য, being close সান্নিধ্য এবং ফ্যামিলিয়ার আছে গুরুদেবের সাথে মানে একটা নিজের একটা বন্ধুত্ব মতো সম্পর্ক, মানে বন্ধুত্ব মানে খুব সম্পর্ক, খুব কাছাকাছি সম্পর্ক, রিলেশন। And that's about Vani Seva. And now we are entering about the Vapu Seva, inquiring from Guru. So this verse already quoted earlier, Tadvidi Pranipatena, from the 4th chapter, 34. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Pranipat means approaching, inquire, pariprasna. How we should inquire should be submissive. Submissive means with humility. And then sevaya, render service. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Padikshantite jnanam jnaninas tattvadarsina. So tattvadarsi means a person who have seen the truth. That's actually, this verse is explaining about both the qualification of a disciple and also qualification of a spiritual master. তো এই যে শ্লোকটা দেখতে পেলেন, আগে আলোচনা হলো যে তদ্বিধি পরিবেশ পরিপ্রার্থনা পরিপ্রশ্ন সেবায়, এটা ভক্ত এবং ভক্তের কোয়ালিটি এবং গুরুদেবের কোয়ালিটি সম্বন্ধে একটা সাধারণ একটা বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কিভাবে একজন ভক্তের মনের প্রশ্ন সে গুরুদেবকে তার সেবার মাধ্যমে গুরুদেবকে প্রসন্ন করে এবং তার কাছ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন বা সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি সন্তুষ্ট হবেন বা সেই প্রশ্নের জ্ঞান, হ্যাঁ যথার্থ জ্ঞান তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন, সেটা সেবার মাধ্যমে সম্ভব। সেবা। Yeah. So from this verse, we see what should be the mood, the qualification of a disciple when approaching his guru. And that is actually being submissive, very humble. So for example, you just imagine now I have 2 cups, okay, 2 cups in my hand, left and right, okay. And then the cup full of water is compared just like the spiritual master. And the empty cup is like the disciple. So when we want to pour the water from this cup full of water to the empty one, so the position of this empty cup should be lower. Yeah. If this empty cup putting his position upper, when this cup pouring water, so this cup unable to catch. But when it's putting its position down lower, and when this cup pouring the water, so this empty cup will catch the water. So similarly, in the matter of approaching spiritual master, how the transcendental knowledge is given to the disciple and how the disciple received that knowledge is by putting himself in a very humble and submissive way. When the disciple think that, oh yeah, I know, I have read this, I know this, he will say like this. The moment we think like that, actually we cannot receive that transcendental knowledge. But when we put ourselves humble, so that spiritual knowledge is, pouring down from the spiritual master to us, because we are putting ourselves in a humble and submissive position. So that's the mood, that's the qualification of the disciple, should always remain humble. Srila Prabhupada explained once that the disciple should always pose himself as a fool in the front of his spiritual master. তো একজন ভক্তের যথার্থ ভক্তের ক্যাটাগরি কিরকম থাকতে হবে তার গুরুদেবের কাছে, যে সবসময় তার গুরুদেবের কাছ থেকে সে বিনয়ী ভাব নিয়ে
হ্যাঁ, বা গুরুদেবের কাছ থেকে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান যেটা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে আসছে সেটাকে তাকে বিনয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। সে যদি গুরু মহারাজের কাছে যদি তর্ক করে, আচ্ছা গুরু মহারাজ এটা বলছে, আমি যদি এটা জানি এটা আমি এটা জানি, তো সেটা কেন, সেটা অ্যাকচুয়ালি সেইভাবে তিনি এই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে তিনি গুরু মহারাজের কাছ থেকে করছেন পাচ্ছেন না। তো বহু খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দিলেন যে আমার হাতে যদি দুটি কাপ থাকে, তো একটি কাপে খুব জল ভর্তি আছে এবং আরেকটি কাপে খালি আছে। তো যদি আমি জলপূর্ণ কাপটাকে আমি যে খালি যে কাপটি আছে তাতে আমি যদি পরিপূর্ণ করতে চাই, তাহলে যে কাপটি খালি আছে তাকে বিনয়ী হতে হবে, তাকে ওই কাপ থেকে যে কাপটা আমার জল পূর্ণ আছে তার থেকে অনেক নিচে রাখতে হবে, তবে আমি সেই ভর্তি কাপের জল আমি খালি পাত্রে কি করতে পারবো, ঢালতে পারবো। তো সেরকম ভাবে একজন শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে বিনয় ভাব নিয়ে সবসময় তার গুরু মহারাজের সান্নিধ্যে থেকে এই জ্ঞানকে গ্রহণ করা। Yeah. So that's the qualification of the disciple explained in that verse. And now the qualification of the spiritual master explained in that verse is that he should be a tattvadarshi, a person who have seen the truth. That means he knows the tattva about Krishna. Jai Krishna tattva veta say guru hoy. So if he knows about Krishna tattva, say guru hoy, he can be accepted as a bona fide spiritual master. তো এটা তো যেন সাধারণভাবে শিষ্যের কোয়ালিটি। তো গুরুদেবের কোয়ালিটি কিরকম? গুরুদেবের কোয়ালিটি হচ্ছে যে গুরুদেব সবসময় কি জানেন, তত্ত্বদর্শী, মানে যে সত্যটাকে দেখেছে। হ্যাঁ, তো যে তত্ত্বদর্শী হয় সেই গুরুদেব হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। Those who listen to the Bhagavatam may put question to the speaker in order to elicit the clear meaning, but this should not be done in a challenging spirit. One must submit question with a great regard for the speaker and the subject matter. Yeah, sometimes when we are hearing the Srimad Bhagavatam, we may ask question, but the mood while asking the question is that should not in a challenging mood to the speaker. So similarly, when we ask the spiritual master some question, it should not be in a challenging mood, but it should be very, very sincere question. তো একইভাবে আপনি যখন গুরুদেবের কাছে যখন আপনি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবেন, আপনার পারমার্থিক জিজ্ঞাসা যখন থাকবে, তো পারমার্থিক জিজ্ঞাসা কিভাবে থাকবে, আপনাকে খুব হাম্বল এবং খুব বিনয়ের সাথে আপনাকে গুরু মহারাজের কাছ থেকে বা গুরুদেবের কাছ থেকে আপনাকে সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে, এটাই হচ্ছে যথার্থ নিয়ম। So once when Srila Prabhupada was giving a class, in the middle of a lecture, so one lady raised her hand. She wanted to ask a question, but Srila Prabhupada in the beginning ignored that lady, and later toward the end, so Srila Prabhupada asked whether any questions, and then this lady again raised her hand. তো প্রভুপাদের এই সময় ক্লাসের সময় হয়েছিল কি, উনি যখন ক্লাস দিচ্ছিলেন দাসের জন্য বসে, তখন ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ বাবাজি তার হাত তুলে প্রশ্ন করেছে, কিন্তু প্রভুপাদ অপেক্ষা করে বলেছিলেন যে ক্লাস শেষ হওয়ার পরে তখন আমরা থাকতে করবেন। Yeah, and then this lady asked question to Srila Prabhupada in such a very challenging mood, and she said that, Swamiji, you talk so much about God, God is exists, but now if God is exists, can you show me God? This lady shouted at Srila Prabhupada, if God is exists, can you show me now where is God? তারপরে প্রভুপাদ যে ভগবান সম্বন্ধে বলছিলেন, তো তারপরে সেই মাতাজি মানে উচ্চস্বরে প্রভুপাদকে আপনি যে আছেন বলছেন, ভগবানের যে অস্তিত্ব আছে বলছেন, তো আপনি কি দেখাতে পারবেন যে ভগবান আছে কিনা? Yeah, and Srila Prabhupada replying on that question, he quoted actually the verse from the Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena.
So unless our eyes is purified with love and devotion to Krishna, we cannot see Krishna. So Srila Prabhupada asked, what is your qualification to see God? First of all, you have to purify your eyes. তো ব্রহ্মসংগীতায় খুব সুন্দর একটি বিষয় লেখা আছে, প্রেমাঞ্জন ভক্তি, প্রেমাঞ্জন ছড়িত ভক্তি বিলোচনে। তো মানে হচ্ছে যে ভগবানকে দেখার জন্য যে আমাদের যে চক্ষু, সেটা প্রেমের চক্ষু হওয়ার প্রয়োজন আছে, না হলে কিন্তু আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারবো না। তো প্রভুপাদ তাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি সেই প্রেমের চক্ষু আছে যে তুমি ভগবানকে দর্শন করতে চাইছো? Yeah. And Srila Prabhupada asked, do you believe that the president of America exists? And this lady said, yes. And Prabhupada said, can you show me now the president of America? তারপর প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আছে বলে? তো সেই মাতাজি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ বিশ্বাস করি। প্রভুপাদ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন? তুমি কি আমাকে এক্ষুনি এই মুহূর্তে তাকে দেখাতে পারবে? And this lady said, well, right now I cannot, but if we go to the to his house, like this, to his office, we can see him. And Srila Prabhupada replied, yes, similarly, we can see God, but there is a process. When our eyes is contaminated, we cannot see God. But when our eyes is anointed with love and devotion, so we can see God. So just like it's not at all easy to meet the president of America, so similarly, not at all easy to see God. So there is some process. তারপরে প্রভুপাদ বলেছিলেন যে সিমিলারলি, তারপর বলেছিলেন যে তুমি কি আমাকে প্রেসিডেন্টকে দেখাতে পারো? তো তখন মাতাজি বলেছিলেন যে হ্যাঁ, তার জন্য আমাদেরকে তাদের বাড়ি যেতে হবে, যেখানে তিনি থাকেন সেখানে তার সাথে অনেক প্রসেস আছে, তো সেইভাবে আমরা ভগবানকে দেখতে পারি। তো তখন প্রভুপাদ বলেছেন, হ্যাঁ, তো সেই একইভাবে তুমি যদি ভগবানকে দেখতে চাও তাহলে তার একটা প্রসেস আছে। হ্যাঁ, তোমাকে এই আমাদের যে 11টা বিষয় আছে, সেই বিষয়গুলো তোমাকে শুদ্ধতা অর্জন করতে হবে, ওই দিন ভগবানকে দর্শন করতে হবে। Yeah. And of course, later on, Srila Prabhupada explained actually, when we inquire about spiritual subject matter to a spiritual master, it should not be with a challenging mood, because the example is just like when you want to pour water inside a bottle, but that bottle already filled up with water. So the water that we pour is actually will be, cannot enter the bottle because the bottle is full. So that actually with a challenging mentality, we cannot inquire. But when we just be submissive and humble, put ourselves as a fool in the front of spiritual master, when we ask questions, so in that way, actually the mercy flows down. But when the bottle is full, when you pour water, the water will just spill. That's it. তো যখনই আমরা গুরু মহারাজের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব বা তার কাছ থেকে কোনো আমাদের ইনকোয়ারি থাকবে, তো আমাদের সবসময় বিনয় থাকতে হবে। আমাদের কখনোই চ্যালেঞ্জিং মোডে আমাদের কাছে প্রশ্ন করা উচিত নয়। কারণ একটা উদাহরণ দিচ্ছেন, ধরুন কোনো একটা বোতলে জল ভর্তি আছে, তো অন্য বোতল থেকে সেই বোতলে জল আপনি ভর্তি করতে চাইছেন, তো কোনোভাবেই সেই বোতলে অন্য বোতলের জল ভর্তি করা যাবে না। হ্যাঁ, তো বোতলটাকে খালি রাখতে হবে। হ্যাঁ, তো সেইভাবে আমাদেরকে সবসময় বিনয় এবং শ্রদ্ধার সাথে প্রশ্ন করতে হবে, হ্যাঁ, যাতে আমরা গুরু মহারাজ থেকে সেই পর্যন্ত পেতে পারি। So Srila Prabhupada explained, one must be a jigyasu. One must be jigyasu, very much inquisitive. Inquisitive means you want to know. Yeah? You are curious. Very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. The inquiries one makes should strictly pertain to transcendental science. Jigyasu, Shreya, Uttamam. The word Uttamam refers to that which is above material knowledge. This is also another important aspect, that when we ask our guru something, that thing should be pertaining to the transcendental subject matter. You should not ask your guru how to improve your business and make a lot of wealth.
that kind of question should not be put in the front of the spiritual master. উপদেশের মধ্যে একটি বিষয় বলা হচ্ছে যে গুরুদেবের কাছে সবসময় প্রশ্ন থাকবে কি নিয়ে? আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা নিয়ে। আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ছাড়া কোনো জড়জাগতিক প্রশ্ন করা হচ্ছে মানে বোগাস। ঠিক আছে, আপনার এটা কখনোই উচিত নয় যে আপনি আপনার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন আপনি কি করে আপনার বিজনেসে ডেভেলপ করবেন, আপনি কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারবেন, সেটা আপনার কাছে আপনার গুরুদেবের কাছে প্রশ্ন হয়। আপনার গুরুদেবের কাছে প্রশ্ন থাকবে কেবলমাত্র পারমার্থিক উন্নতির জন্য, কেবল পারমার্থিক উন্নতির জন্যই প্রশ্ন থাকে। Yeah. So the question should be always related to Krishna consciousness. Or sometimes if you have some personal problem while practicing Krishna consciousness, for example, you are in a grihastha life, for example, and you have some difficulties, so you may ask for a solution to the spiritual master and consult, like, how you can overcome this, because it's also related to the Krishna consciousness. So whatever, the point here is that whatever related to Krishna consciousness, that kind of question should be asked. Seva uttamam. Uttamam means above, transcendental subject matter should be asked. Not about business, nothing to do with that, with the spiritual master. সবসময় আপনাকে গুরুদেবের কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। যদি কোনো সময়, যেহেতু আমরা গৃহস্থ পরিবারের সাথে আছি এবং আমাদের যদি কোনো সময় যদি কিছু যদি সমস্যা হয়ে থাকে আমাদের ভক্তি জীবনের সাথে, সেটা গুরু মহারাজের কাছ থেকে একটা ডিসকাস করা যেতে পারে এবং তার উপদেশ আমরা দিতে পারি। কিন্তু কেবল জিজ্ঞাসা থাকবে কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে পারমার্থিক বিষয়, এমন কিছু বিষয়। So this is about the importance of Guru Vani Seva. Although according to material vision, His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada passed away from this mortal world on the last day of December 1936, I still consider His Divine Grace to be always present with me by His Vani, His word. There are two ways of association, by Vani and by Vapu. Here it is. Vani means words and Vapu means physical presence. Physical presence is sometimes appreciable and sometimes not, as I mentioned earlier. Sometimes appreciated, sometimes not. This is about the Vapu. But Vani continues to exist eternally. Therefore, we must take advantage of the Vani, not the physical presence. So Srila Prabhupada is explaining here that he actually not as fortunate as other God brothers of him. Yeah, he get physical association with his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, maybe about 4 or 5 times in his life, and that's it. But because he's following his Vani, so actually he never separated. Yeah, never separated. Therefore, Srila Prabhupada said, we must take the advantage of Vani. তো এখানে প্রভুপাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বললেন যে প্রভুপাদ গুরুদেবের সান্নিধ্য পাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র 4। ফিজিক্যালি তার গুরুদেবের সান্নিধ্য, কিন্তু তিনি তার গুরুদেবের বাণী তিনি হৃদয়ে গ্রহণ করে রেখেছিলেন সবসময়, এবং বাণীকে গ্রহণ করার মাধ্যমে তার গুরুদেবের ইনস্ট্রাকশন, গুরুদেবকে সবসময় তার হৃদয়ের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তো একইভাবে সবসময় আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমাদের গুরুদেবের বাণী সেবার মধ্যে থেকে অনেক সময় বহু আমাদের মানে বহু সেবা আমরা করতে পারি না, বা আমাদের গুরুদেবের সরাসরি সান্নিধ্য হওয়ার সুযোগ হয় না, কিন্তু তার যে বাণী, সেই বাণী সেবার মাধ্যমে সবসময় আমরা গুরুদেবের কৃপা লাভ করতে পারি। Yeah, having understanding this, that Vani is much more important than Vapu, but when we get the chance to serve the Vapu, we should take that advantage also, because it is very rare opportunities actually to serve the spiritual master physically, like cooking, washing his clothes. So Vani is very important, much more important than Vapu.
But when we get the chance, we get the opportunity to serve the spiritual master physically, so take that advantage. So, yes, of course. তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে বপু সেবার থেকে বাণী সেবা কত গুরুত্বপূর্ণ। বাণী সেবার ইম্পর্টেন্সটা আপনারা বুঝতে পারছেন, কিন্তু এটা বললে হবে না যে বপু সেবার সুযোগ সবসময় পাওয়া যায়। তো যখনই আমরা গুরুদেবের বপু সেবা করার সুযোগ পাবো, হ্যাঁ, সেই সুবর্ণ সুযোগটা আমাদের হাত ছাড়া করতে চলবে না। যখনই সুযোগ পাবো যে তার কিভাবে মানে তার করে তার জন্য রন্ধন করে দেওয়া বা তার জন্য তার জামা কাপড় পরিষ্কার করে দেওয়া, হ্যাঁ, শারীরিকভাবে গুরুদেবকে যেভাবে প্রসন্ন করা যায়, তো সেই সুযোগটা খুব কমই আসে। তো এটা হাতে পেলে কিন্তু ছেড়ে দিতে চলবে। Yeah, because if we misunderstood this statement, understanding that Vani is much more important than Vapu, and then we neglect the Vapu, that's also not good. Otherwise, who will cook for him? Who will serve? Who will wash his clothes? Yeah, so we should keep the balance also. But our priority is that the Vani. তো আমরা এটা কখনোই ভুল বুঝবো না যে বপু সেবা থেকে বাণী সেবা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বেশ, বাণী সেবা বপু সেবা থেকে বাণী সেবা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের এই দুটো বিষয়কে ব্যালেন্স করে চলতে হবে, তবে সেবাটা ভালো হবে। Yeah, Srila Prabhupada explained that there are some of his god brothers who are physically very close with Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but actually the only thing that they can succeed is just simply giving trouble to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Prabhupada gave the example, just like a bug sitting on the lap of the king, simply sucking his blood. তো প্রভুপাদ মাঝে মাঝে প্রবচনে কথাটা খুব বলতেন যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের বলে গুরু ভাইরা, এমন কিছু গুরু ভাই বসে আছে তার গুরু মহারাজের সাথে সম্পর্ক সবসময় সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু কিরকম ঘটনাটা যেমন একটি ছাড় পোকা যেটা রক্ত খায়, তো তো ওইভাবে বসে আছে তার বলে সবসময় কি করছে গুরু মহারাজের রক্ত চুষে খাচ্ছে। So just like His Grace Guru Das Prabhu and Jamuna Mataji. Yeah. Jamuna Mataji is the one who sing this Govindam Adipurusham, very famous. Yeah. During Darshan Arati, we played that record. So Jamuna Mataji was singing that recording. So anyway, Guru Das Prabhu and Jamuna Mataji being husband and wife. So they are new, actually at that time they knew to Krishna consciousness just 1 or 2 years, and Srila Prabhupada immediately ordered them to go to Japan and preach Krishna consciousness. গুরুদাস গ্রুপের যমুনা মাতাজি সম্বন্ধে আপনারা শুনেছেন হয়তো। তো যমুনা মাতাজি খুব ফেমাস একটি কীর্তন গোবিন্দম আদিপুরুষম, যেটা প্রত্যেক মন্দিরে এটা বাজানো হয় দর্শন আরতির সময়। তো তখন এনারা অ্যাকচুয়ালি একে অপরের এনারা স্বামী স্ত্রী ছিলেন। তো ঘটনাক্রমে এনারা 1-2 বছর প্র্যাকটিস করার পর, কৃষ্ণ ভগবানকে প্র্যাকটিস করার পর, তারপরে প্রভুপাদের সান্নিধ্যে প্রভুপাদ তারপরে ওদের বলেছিলেন ইনস্ট্রাকশন তোমরা জাপান প্রচারের জন্য। Yeah. So this new couple, Guru Das Prabhu and Jamuna Mataji, thought that, but Srila Prabhupada, we are just very new in this Krishna consciousness movement. How can we preach? How can we preach? But Srila Prabhupada explained that actually the empowerment comes along with the instruction. So you just need to have faith on the instruction, and Krishna will do the rest. Yeah, Krishna Shakti vina nahi tara pravartan. Without Krishna Shakti, one cannot preach Krishna consciousness. Kali kalera dharma, Krishna naam sankirtan. Krishna Shakti vina nahi tara pravartan. So Srila Prabhupada explained, just go to Japan and preach Krishna consciousness. If you are sincere into this instruction, Krishna will take care of you.
And finally, they went to Japan. তো তারপরে গুরুদাস প্রভু প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমরা তো খুব মানে নতুন, আমরা 2 বছর ধরে কৃষ্ণ ভগবানের সাথে যুক্ত হয়েছি, আমরা কি এই প্রচার করতে পারবো? তখন প্রভুপাদ তাদের বলেছিলেন যে তোমার কি গুরুদেবের প্রতি তোমার কি বিশ্বাস নেই? গুরুদেবের বাণীর প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই? গুরুদেব বলেছে যে তোমরা যাও, প্লিজ যাও। তো তুমি গুরুদেবের প্রতি তোমার এই বিশ্বাস থাকলে কৃষ্ণ সমস্ত কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট তোমার করে রাখবে। তো তোমরা শুধু যাও, মানে যাও। তো তারপরে গুরুদাস প্রভু এবং যমুনা মাতাজি জাপান এসেছেন। Yeah. And they went to Japan and they ran a flat, actually. They make that flat as a temple, as a center. Yeah. And they start to invite some people, to come to their center, to have some Sunday feast program, things like this. And then slowly, they make few devotees. And then they wrote a letter to Srila Prabhupada saying that now we have a small center, we ran a building, we ran a flat, and some devotees start to, manifest it. And Srila Prabhupada was very happy, and immediately Srila Prabhupada replied to that letter that very soon I will come to Japan and visit both of you. তো এরপরে কিছুদিন পর ওনারা জাপানে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন এবং সেখান থেকে তারা প্রচার কার্য খুব সুন্দরভাবে করেছিলেন। পরবর্তীকালে তারা কিছু ভক্ত সেখানে পেয়েছিলেন এবং তারপরে প্রভুপাদকে একটা চিঠি লিখেছিলেন যে প্রভুপাদ, এইভাবে আপনার কৃপায় আমাদের এখানে একটা মন্দির স্থাপন হয়েছে। তো তখন প্রভুপাদ উত্তর দিলেন, ঠিক আছে, খুব ভালো, বলো আমি কবে যাবো। Yeah. And then finally Srila Prabhupada visited Japan, and then they made Srila Prabhupada, they made arrangement for Srila Prabhupada to stay just opposite of this flat where they are staying, Gurudas and Yamuna Mataji staying. So Srila Prabhupada was on the opposite side. তো তারপরে প্রভুপাদ জাপানে গেছিলেন এবং সেখানে প্রভুপাদের থাকার জন্য খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা ছিল, ঠিক যেখানে গুরুদাস প্রভুর জন্য থাকতেন তার উল্টো দিকে। And then early in the morning after the Mangala Arati, so Srila Prabhupada and all other devotees, they're chanting japa. It's japa time. So at that time, Yamuna Mataji went to the balcony to chant her japa. And at the same time, Srila Prabhupada also came out to the balcony chanting japa. So they were facing each other now in different buildings, but they are facing each other. And Yamuna Mataji looked at Srila Prabhupada, and with tears on her eyes, Yamuna Mataji said, Srila Prabhupada, we love you, Srila Prabhupada, we love you. And Srila Prabhupada looked at her and just nodded his head, and he said, I know. And then Srila Prabhupada went inside. তো তারপরে যখন সকালবেলা মঙ্গলবার যে জব করছিল, তো জবের সময় যমুনা মাতাজি এবং উভয় জব করতে করতে রাজনীতিতে এসেছিল। তো যদিও অনেক দূর ছিল এখানে, তো মনে মনে থেকে প্রভুপাদকে বললেন যে প্রভুপাদ, আমরা সত্যি আপনাকে খুব ভালোবাসি। প্রভুপাদ ওই দিন থেকে হেরে বললেন, আমিও তোমাদের ভালোবাসি। Yeah. And now this news very quickly spread all over the world that Yamuna Mataji said, Srila Prabhupada, we love you. So this news spread all over the world. And then when Srila Prabhupada came back to America, and then one devotee said, Srila Prabhupada, we love you. And Srila Prabhupada said, stop this nonsense. এই ঘটনাটি খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ে গেল চতুর্দিকে এবং যখন আমেরিকায় ফিরে এলেন, তো সেখানে একজন ভক্ত খুব উচ্চস্বরে প্রভুপাদকে বলতে শুরু করলো যে প্রভুপাদ, হ্যাঁ উই লাভ ইউ। প্রভুপাদ বললেন, বোকাদের মতো কথা বলা বন্ধ করো। And then Srila Prabhupada explained, love means you do something for the person whom you love. You try to please him. Just like Guru Das Prabhu and Yamuna Mataji.
They sacrifice their life. They don't know anything about philosophy practically because they are new. But somehow or other, they just keep their faith on Srila Prabhupada's instruction. They went to Japan and made the devotees and preached there, you know. So love means, Srila Prabhupada explained, love means you try to please someone whom you love. Not simply by saying, I love you. That's not at all a proof that you love someone. But love means action. Therefore, the word bhakti actually comes from bhaj. Bhaj means activities, devotion. Not simply words, but activities. তো আপনারা বুঝতে পারলেন তুমি কি বলতে চাইছো, যে যদি প্রকৃত ভালোবাসা হয় সেটা মুখে বললে হবে না, ঠিক আছে, সেটা কি করে কাজে করে দেখাতে হবে। মনে মনে বললে হবে, কাজে করে দেখাতে হবে। যদি না করে দেখাতে পারি তাহলে সেটা হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা না। মুখে বললাম, মনে মনে বললাম, তাহলে কি প্রকৃত ভালোবাসাকে এ করা যায়? তো প্রকৃত ভালোবাসা তো অ্যাকচুয়ালি মানে ফিজিক্যাল মানে প্র্যাকটিক্যালি কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটাই কতক্ষণ দেখাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা। Yeah, just like many of us here at Grihastha, for example, if we just tell our wives every day, if we tell our wife every day, I love you, I love you, I love you, but you don't provide food, you don't provide proper house to stay, you don't provide her needs, then what is the use of simply saying, I love you, but there is no action? গৃহস্থ পরিবারে যদি তার স্বামী প্রতিদিন তার স্ত্রীকে বলে যায় যে আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি, প্রতিদিনই বলে, কিন্তু সেখানে কি তার স্ত্রীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো যদি সে না দেয়, খাদ্য, বাসস্থান, থাকার জায়গা, এগুলো যদি না দেয়, তাহলে ভালোবাসার কি মানে? So love means actually bhakti. When we love our spiritual master, so how we should please her, we should please him by following his instruction faithfully. Yeah, that's the proof actually we are a qualified disciple. So whether we will be fail or we will be success in following his instruction, the main thing is that our duty is to follow his instruction. The rest up to Krishna. Sometimes maybe we may feel, oh, Guru Maharaj, I think this is too much for me. I think I will be fail. Without trying, we say, I think I will be fail. I think this service is not for me. No, when the spiritual master asks to do something, whether we will fail in the future, we will success, just follow it faithfully. That's it. That's all our duty. তো বুঝতে পারলেন যে প্রভু কি বলতে চাইছে? বললেন যে ভালোবাসা মানে হচ্ছে ভক্তি। তো আপনাকে আপনার গুরুদেবের যে ইনস্ট্রাকশন, সেই ইনস্ট্রাকশন ফলো করলেই তার প্রতি আপনি প্রকৃত ভালোবাসাকে করতে পারবেন, দেখাতে পারবেন। তা নাহলে আপনি যদি মুখে থেকে শুধু বলেন যে হ্যাঁ তাহলে সেটা ইম্প্র্যাকটিক্যাল, এটা হয় না। আসলে ভক্তি হচ্ছে আপনার গুরুদেবকে আপনি কতটা ভালোবাসেন, এটা হচ্ছে আপনি কতটুকু তার বাণীকে সেবা করেন, তার ইনস্ট্রাকশনকে আপনি ফলো করছেন। Yeah, so that's about the Guru Seva. Yeah, so there are different ways how to serve the spiritual master, and Seva is one of very crucial aspect, very important aspect. And this Seva can be physical, and also can be Vani, and also can be in the form of giving Guru Dakshina, for example. That's also Seva. Because without Guru Dakshina, for example, if a person studying Gurukul or somewhere, or studying somewhere without giving Guru Dakshina, that knowledge actually cannot be realized by the student. That's why Dakshina is always required. Without Dakshina, actually one's study of anything actually incomplete. Therefore, Srila Prabhupada explained that when you distribute books, don't distribute it for free, because sometimes the body is thinking, just give this book for free, you know, they will benefit, they will be benefited in their life. But Prabhupada explained, no, at least they should give something on return for these books. Otherwise, this knowledge will not be realized by that person.
So dakshina is one of important aspect also in Guru Seva. Yeah. And also bani is very important, and physical body also important service. তো এইভাবে আমরা কিছু গুরু সেবার কথা শুনলাম। প্রথমে আমরা প্রভু সেবা এবং বাণী সেবা এই সমস্ত কথা শুনলাম। তারপরে গুরু দক্ষিণা, এটাও একটা সেবার মধ্যেই পড়ে। যে কোনো শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় কিছু দক্ষিণার মাধ্যমে, সেটা সম্পূর্ণ হয়। তো এরকম বহুপাত বলতেন সবসময়, বহুপাত ভক্তরা বলতে যে আমরা যে গ্রন্থটা করছি আমরা এটাকে ফ্রিলি এটাকে প্রচার করি। তখন বহুপাত বলবে না, এই যে গ্রন্থটা তুমি যে জ্ঞান যে তুমি নলেজটা তুমি যে ডিস্ট্রিবিউট করছো, হ্যাঁ, যখন সে কিছু তার বিনিময়ে কিছু দেবে তখন তার মর্মার্থতা তার উপলব্ধিটা তার কাছে প্রকট থাকবে। তো এই কারণে গুরু দক্ষিণা একটা ইম্পর্টেন্স আছে। Yeah. That's why in our practice, generally, at the time of Diksha, immediately after we get initiation, we go out and beg for Guru Dakshina. Yeah, because without this, without giving the Guru Dakshina, the ceremony is incomplete. Because Diksha means Divya Gyan Ksapayati. The spiritual master gives transcendental knowledge. So in reciprocation on that, so we have to go out and get the Guru Dakshina and give Dakshina to the spiritual master. So without Dakshina, the Diksha ceremony is incomplete. দীক্ষার সময় আমাদেরকে একটা উত্তরীকে করে আমাদেরকে কিছু ভিক্ষার জন্য যেতে হবে। তো এটা একটা পার্ট যে দিব্যজ্ঞান এইভাবে গুরু মহারাজ ভিক্ষার সঙ্গে ব্যবহার করে, তার বদলে আমরা কিছু গুরু মহারাজকে, হ্যাঁ, কিছু সেদিনে আমরা কিছু এরকম সংগ্রহ করে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে আমরা গুরু মহারাজকে প্রদান করি। সেই ভিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়, অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হয় গুরু মহারাজকে কিছু দক্ষিণার মাধ্যমে। Yeah. So that's about Guru Seva. Shall we take break for 10 minutes and return after 10 minutes? If any question, you can ask later after this break. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। এখন আমাদের 10 মিনিটের জন্য বিরতি, তারপরে আমরা ফিরে আসবো পরবর্তী ক্লাসে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু এই ব্রেকের পর।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. Haribo, Srila Prabhupada ki jai. So your 10 minutes break is over. Hare Krishna. So we shall continue. Sanjay Prabhu, you continue? Yes, Prabhu, we can continue. All right. So before we continue, were there any question from the previous discussion about Guru Seva, Guru Bani Seva, Vapu Seva, anything on relation to আপনার that? কোনো প্রশ্ন আছে? ভিক্ষার কথাটা বললেন আদিবাড়ি সাধুবাড়ি না বাড়িতে কিভাবে কি কালেকশন করতে ভিক্ষা ভিক্ষাটা তখন যখন ভিক্ষা হয়, ভিক্ষার পরে মানে গিয়ে নাচবাড়ি সাতবাড়ি না, এটা আপনার ওই কিছু কিছু জায়গায় গিয়ে ওই দিনকেই গিয়ে কিছু কালেকশন করে হ্যাঁ No more questions? Yes, please. Any more questions? Is there a question or no question? If there is no question, I'll continue. Okay, you continue. Okay. So now we are going to discuss about Guru Tyaga. Guru Tyaga means rejecting the spiritual master. Yes, not yesterday, day before yesterday, we are discussing about if the disciple, just like Srila Prabhupada, when some of his initiated disciple unable to follow the four regulative principles, Srila Prabhupada said, he's not my disciple. He may be initiated by me, but he's not my disciple. And now we are going to discuss about the disciple rejecting the spiritual master. তো এখন আমরা গুরু ত্যাগের বিষয়ে জানব। তো কালকে যেমন বলছিলেন যে কালকে না তার আগের দিনের সেকেন্ড ক্লাসে যে প্রভুপাদের কাছ থেকে একজন দীক্ষিত হওয়ার পরেও তিনি তার আচরণ শুধরাতে পারেন। তো তার কারণে প্রভুপাদ বলেছিলেন হয়তো তিনি আমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন কিন্তু তিনি আমার শিষ্য নন। তো সেরকমই আমাদের গুরু ত্যাগের বিষয়গুলো মানে গুরু রিজেকশনের বিষয়গুলো তো কি হবে কিরকম পরিস্থিতি এলে আমরা সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করতে পারি তা নিয়ে বহু আলোচনা করব। Yeah. In the purport to Bhagavad Gita, chapter 2.5, is described by Srila Prabhupada. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. So when a guru is breaking the four regulative principles and not on the path of bhakti anymore, so that guru can be abandoned. That's the point. Can be rejected. তো সেই গুরুকেই পরিত্যাগ করা উচিত যে ভালো মন্দ না বুঝে হ্যাঁ সে হচ্ছে অনাচারের সাথে যুক্ত আছে এবং যে এই চারটি যে প্রিন্সিপাল আছে হ্যাঁ সেগুলোকে জড়িত হয়ে আছে কোনো কোনো আসক্তিতে আছে সেই গুরু থেকে পরিত্যাগ করা উচিত। Yeah. According to revealed scriptures, a teacher or spiritual master is liable to be rejected if he proves himself unworthy of the position of a guru or spiritual master. So there is a verse here, Gurur apya valiptasya karya karyam ajanataha upatha pratipanasya parityago vidiyate. So this is from the Mahabharata. If the guru becomes attached to sense gratification, loses his sense of duty and follows a degraded path, a path other than devotional service to the Lord, he should be rejected. That means, in general, if the guru is if the guru falls down, so he can be rejected. That's the idea. Falls down means he's no longer following the principles, and
engage in sense gratification. Yeah, no longer on the path of bhakti. So that kind of guru can be rejected. পাগুলো নিচে থেকে মুছে এসে উঠবি, খাটটায় শুতে হবে, ওইরকম নোংরা ভিজে পায়ে এসে উঠে পড়ছে লাফ লাফে, মোচ পাগুলো। তো শাস্ত্রে বলা হচ্ছে, হরে কৃষ্ণ, শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যদি যদি গুরুদেব গুরুদেব যদি গুরু যদি অধঃপতন হয় তাহলে তাকে বর্জন করা উচিত। তো গুরুদেব যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের প্রতি যদি তার যদি আসক্তি যদি থেকে থাকে এবং কোনো মতে তিনি সেটাকে পরিত্যাগ করতে পারছেন না, তাহলে এবং দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাবে কৃষ্ণের প্রতি একটা করে যাচ্ছে, ভক্তিমূলক সেবাহীন ভাবে চলে যাচ্ছে, তখন তাকে ত্যাগ করা সবসময় উচিত। So these are some general procedures for lodging complaints against the guru who is fall down. First, we have to inform if we see that our spiritual master seems to be deviated. So don't immediately reject, but we should get confirmation from higher authority. So first, we inform the temple authorities. এরকম যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে সবথেকে প্রথমে আমাদের যে মন্দির কর্তৃপক্ষ আছে, জেবিসি, হ্যাঁ, তাদেরকে আমাদেরকে জানাতে হবে। Yeah, and then one Siksha Guru. Remember that we should always Siksha Guru. Yeah. So when we see our Diksha Guru is deviating, so immediately consult to the temple president and then to our Siksha Guru. তো পরবর্তীকালে আমরা শিক্ষাগুরুর থাকি, আশ্রয় থাকি, তো এইভাবে আমাদের শিক্ষাগুরুকেও এই বিষয়ে জানাতে হবে। Yeah, and then finally ISKCON resolve. So ISKCON resolve means after the temple president gets the information, the Siksha Gurus also get the information about the deviating of the Diksha Guru, deviation done by the Diksha Guru. So they will report to the GBC and then ISKCON will resolve. So ISKCON will have the right to remove that person as initiating Guru. So that's the general procedure. তো এরপরে এইভাবে শিক্ষাগুরুকে ইনফর্ম করার পরে এরা টেম্পল প্রেসিডেন্ট বা টেম্পল অথরিটি এবং শিক্ষাগুরু এরা মধ্যে আলোচনা করে বিষয়টাকে পরিসমাপ্তি করার চেষ্টা করে এবং বা এই গুরুদেবের প্রতি মানে Who is this? Okay. Sanjay Prabhu, you can inform the devotees to. যিনি আছেন, যে এতে আছে মোবাইল ধরে আছেন, প্রভু ফোনটি যিনি নিয়ে আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনারা আপনাদের মাইক্রোফোনটা মিউট করুন, আপনারা কথা বলবেন না। अच्छा छविते है প্রভু লিখে দিন। Okay. I'm sorry, I removed Durgarani Mataji because she's too noisy. Somehow she could not manage to mute herself. Anyway, sorry about it. So that's about Guru Tyaga and the procedure of Guru Tyaga, rejecting the spiritual master. But apart from that, there is a circumstance when not to reject the fallen Diksha Guru. Hare Krishna. So there is a
yeah, we have discussed about rejecting the fallen spiritual master, fallen Diksha Guru, but there is a circumstances when not to reject a fallen Guru. Okay, so this is the circumstance. If a Guru is engaged in sense gratification, violating one or more of the regulative principles, but there is hope that he can be rectified, then his disciples should not reject him, but should allow time for such rectification to take place, and they should take shelter of Srila Prabhupada and senior Vaishnavas as Siksha Guru. Okay, so this is another injunction also. When our Diksha Guru seems to be deviating and breaking the four regulative principles, but if we see that there is a chance for him to be rectified and come back again to the path of devotional service, so the disciples not necessarily immediately rejecting the spiritual master, that Guru. Rather, he just remain faithful on Srila Prabhupada's teaching and also take shelter of senior Vaishnavas as his Siksha Guru. তো কখন ভক্তরা এরকম পরিস্থিতি তো বুঝতে পেরেছেন যে কোন পরিস্থিতিতে ভক্তরা তার গুরুদেবকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তো এমন কিছু পরিস্থিতি হতে পারে যখন ভক্তরা গুরুদেবকে ত্যাগ করবে না। যেমন ধরুন তার গুরুদেব হয়তো এরকম চারটে যে পাপ কর্ম আছে তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে এবং গুরুদেব চেষ্টা করছে নিজেকে সেখান থেকে শুধরানোর জন্য, ঠিক আছে। তো এইরকম পরিস্থিতিতে ইমিডিয়েটলি ভক্তরা গুরুদেবকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। তো সেই জায়গায় কি করবেন, গুরুদেবের ভক্তরা শিক্ষাগুরু সান্নিধ্যে থাকতে হবে, শিক্ষাগুরু সান্নিধ্যে থেকে প্রভুপাদের যে আদর্শ সেটাকে মেনে চলতে হবে এবং তাছাড়াও যারা সিনিয়র বৈষ্ণব আছে সেই সিনিয়র বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যের মধ্যে থাকতে হবে। Yeah, if we don't see, is there any chance for the fallen Guru to be rectified, then we can reject him, and then generally the devotees will take re-initiation from another ISKCON Guru who is in a good practice, who is in a good standing. এরপরে যদি আমরা দেখতে পাই যে গুরুদেব কোনোভাবে পরিবর্তন করতে পারছেন না নিজেকে, তখন আমরা ইস্কনের মানে অন্য গুরুকে আমরা গ্রহণ করতে পারি, নতুন করে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারি। So that's brief discussion about Guru Tyaga, rejecting a fallen Guru, but at the same time, if there is a chance for him to be rectified, no need to reject him immediately. Yes. এটা হলো গুরু ত্যাগের একটা ডিসকাশন। তো গুরুদেব যদি এরকম বাজে কাজ করে থাকে তাহলে সেইভাবে আমরা গুরুদেবকে ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু যদি কোনো হোপ থাকে যে গুরুদেব চেষ্টা করছে নিজেকে শুধরানোর, সেই জায়গায় আমরা কিছু সময় গুরুদেবকে দিতে পারি। যদি না হয় তখন এইভাবে আমরা গুরুদেবকে ত্যাগ করে নতুন করে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারি। Yeah. So now we are coming toward the end of our discussion, and this is about cooperatively fulfilling the relationship and consolidation. So we'll discuss about presenting one's Guru and then relationship within ISKCON, and then at the end just I'm giving a conclusion of this ISKCON disciple course. তো এরপরে আমরা আলোচনা করব যে নিজের গুরুত্ব উপস্থাপন করা, তারপরে হচ্ছে ইস্কনের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, তারপরে হচ্ছে কোর্সের সমস্ত কিছু। So regarding presenting one's Guru, so in the Hari Bhakti Vilas by Sanatana Goswami, he mentioned that one should hide one Guru. What is that verse? Gopayat Devatam Istam Gopayat Gurum Atmanam Gopayat Cha Nijamantram Gopayat Nijamalikam. So there are 4 things that we should hide actually, because it is very confidential and that is very dear for us. And one of that is that the Guru, Gopayat Gurum Atmanam. We should hide one Guru. Why? I will explain. এখানে বলছেন যে দীক্ষা গুরুকে লুকিয়ে রাখা উচিত।
তো কেন সেটা প্রভু বলবেন। Yeah, because first of all, it's just like you have an ATM card. Yeah. So the PIN number, you have to keep that PIN number as a secret. You don't share with the public, oh, this is my PIN number. Then when that ATM card get robbed, then all your money will be finished. তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছেন। আমরা এটিএম কার্ড, যে এটিএম কার্ডের পিন নাম্বার, সেটা আমরা তো কাউকে শেয়ার করি না, এটা খুব গোপন ভাবে থাকে। তো আমরা অনেক দেখেছি এরকম বৈষ্ণবদের বলতে, আপনি কোন আমি এই এরকম বলাটা উচিত না। Yeah, the reason why we have to hide our guru, first of all, because he's very dear to us. This is should be kept very confidential. তো আমাদের গুরুদেবকে সবসময় গোপন রাখা দরকার আছে, এই কারণে তিনি আমাদের প্রতি খুব কৃপাবান। তো এই And কারণে secondly is that because there is some tendency even among the devotees to be discriminative. You know, sometimes you have to be very careful when you ask the devotees, who is your guru? This is very sensitive question actually. Who is your guru? That's why generally I never ask the devotees who is their guru. তো এটা খুব খুব সেনসিটিভ কোশ্চেন। যখন আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন যে আপনার গুরুদেবের নাম কি, কি আপনার গুরু, খুব সেনসিটিভ। তো প্রভুর ক্ষেত্রে প্রভু কাউকে কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেন না যে আপনার গুরুদেবের নাম কি। আপনি যখন জিজ্ঞাসা করবেন, এটা তাই দেখা যায়, এটা আমাদের অ্যাভয়েড করে চলতে হবে। Yeah, because there's a tendency like this, even among the devotees, that, oh, because he's my god brother, oh, he's my god sister, therefore I should treat him or treat her in a special way because we have the same guru. But this is not at all correct actually. Despite of anything, despite of differences of guru, we have to treat all the Vaishnavas equally. তো আপনাকে সবসময় চিন্তা করতে হবে যে বৈষ্ণব সর্বদা এক এবং সমান। যদি আপনি আপনার গুরুদেব এবং অন্য কারো গুরুদেবের সাথে যদি কোনো রকমের জংশন হয় এবং সেখানে যদি একটা আমার গুরুদেব এই, সে বলবে আমার গুরুদেব, একটা দ্বন্দ্ব। তো এই জন্য আমাদের আলটিমেট ও বারবার বলছেন যে কোনোভাবে গুরুদেবকে নিয়ে আমাদের ডিসকাশন করবেন। So just like in English, there is a saying that the blue bird will flock with another blue bird. That means the blue bird will fly together with another blue bird. But in ISKCON, as far as differences of guru is concerned, this philosophy, this saying is not at all applicable. Yeah, because there are so many colors in ISKCON, so many gurus in ISKCON, and we have to cooperate together to serve Srila Prabhupada. তো আমাদের যেমন বারবার বলছেন যে আমাদের সর্বত্র মনে রাখতে হবে যে প্রভুপাদকে এবং প্রভুপাদের বাণী প্রচারই হচ্ছে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তো আমাদের ইস্কনে কি অনেক রকম কালার আছে, ঠিক আছে, বিভিন্ন দেশের আছে। তো সবার সমন্বিত প্রচেষ্টা হচ্ছে প্রভুপাদকে সেবা করা। তো আমাদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে প্রভুপাদের সেবা হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য। Yeah. So we don't present our guru publicly. তো এই কারণেই আমাদের গুরুদেবকে আমাদের পাবলিকলি আমাদেরকে এভাবে ওপেনলি ডিসকাস করা, প্রকাশ করা দরকার। Yeah, there are some injunction by ISKCON law made by the GBC that as much as possible we not supposed to wear a t-shirt with our Guru Maharaj's picture on that t-shirt, because that will create a negative impression toward other devotees who is not our god brothers, who is not our god sister. So we can wear t-shirt with Srila Prabhupada's picture, yeah, not with our Diksha Guru's picture. তো জিবিসি একটা রুলস বানিয়েছে যে যে কোনোভাবেই তার গুরু মহারাজের ছবি দিয়ে টি-শার্টে বা এরকম কিছু করা যাবে না, যাতে অন্যান্য যারা
ভক্ত আছে যারা অন্য গুরু মহারাজের শিষ্য, তারা এই বিষয়টা কোনোভাবে একটা নেগেটিভ ভাবে দেখার বা প্রশ্ন তোলার সাহস পায়। আমাদের মেন মতো প্রভুপাদের সাথে। Yeah, it can be t-shirt or even big bags. There is this small round, what do you call this, pin with the picture, yeah, and sometimes cap also. Well, if you want to put picture, you wear something with the picture. It could be Srila Prabhupada's picture or Radha Krishna picture, Gaurnita's picture, but not our Diksha Guru. তো আপনারা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তো আপনারা প্রভুপাদের ছবি, প্রভুপাদের টি শার্ট আপনাদের ছবিতে লাগাতে পারেন। অনেক সময় জপের ব্যাগে অনেক ছোট ছোট ছবি, হ্যাঁ, তো সেগুলো প্রভুপাদের ভগবানের ছবি, কিন্তু কোন রকম ভাবে আপনার গুরু মহারাজের ছবি আপনি লাগাতে পারবেন না। Yeah, this is as much as the publics are concerned. We don't wear it in public, but in your own house, in your own quarter, that's okay. তো পাবলিক ভাবে আপনি আপনার গুরু মহারাজকে এভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, কিন্তু আপনার যদি ইচ্ছা হয় আপনি আপনার বাড়িতে বড় করে গুরু মহারাজের একটা ছবি লাগাতেই পারেন। And also, one should not put the picture of any ISKCON gurus. Any ISKCON guru, the picture of any ISKCON guru in the temple hall. তো আপনি কোনোভাবেই মন্দিরে যে হল আছে সেই হলে আপনি ইস্কনে কোনো গুরু আপনি ছবি বড় করে লাগাতে পারবেন না। Yeah, but for example, if you stay in Brahmachari ashram, in your own room, you can put your Diksha Guru's picture. That's not a problem. But in a public place like temple hall, to put any ISKCON picture, that's actually not very much encouraged. পাবলিকলি আপনি আপনার গুরু মহারাজের ছবি লাগাতে পারবেন না, কিন্তু আপনি ব্রহ্মচারী আশ্রমে যদি ব্রহ্মচারী তার রুমের মধ্যে গুরু মহারাজের ছবি লাগাতে চান তাহলে লাগাতে পারেন। Yeah, and also regarding websites, there is also an injunction. If some temple have some websites, so the most prominent picture should be Srila Prabhupada's picture on the home page. Yeah, not any GBC members, journal secretary members, or even Diksha Guru's pictures. So their picture can be smaller, but Srila Prabhupada's picture should be bigger and prominent in the homepage of the website. And under that picture, Srila Prabhupada's picture, should be written his full name, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. There is injunction like that. তো ইন্টারনেটে বা কোনো ওয়েবসাইটে যদি কেউ যদি তার মন্দিরের নাম রেজিস্ট্রেশন করাতে চায় বা ইয়ে করতে চায়, তো সেখানে তার জোনাল সেক্রেটারি বা জিবিসি যে জোনাল আছে তার নাম সেখানে সে উল্লেখ করতে পারে, ছবি সেখানে এসে লাগাতে পারে। কিন্তু যেমন আগেরটি বলা হয়েছিল যে গুরু পরম্পরা আছে যেরকম ভাবে তার বহুপাদের যে ছবি, সেই বহুপাদের ছবির থেকে ছোট করে সেই ছবি সেখানে লাগাতে পারবে। আর যখনই বহুপাদের নাম নেওয়া হবে, লেখা হবে কোনো জায়গায়, তার পুরো সম্পূর্ণ নামটা লিখতে হবে। কৃষ্ণ মূর্তি অভয়াচরণাবৃন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ, Founder Acharya of this International Society for Krishna Consciousness. ফাউন্ডার আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃতের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। There is an injunction also. Occasionally, we can put some picture of ISKCON gurus when there is some special event like Vyasa Puja will be celebrated in some temple, or Bhagavat Saptaha, that this particular guru will give some 7 days talk. So that can be like we print banner along with his picture and put in the temple, in the public place. That can be done, but as soon as the event is finished, immediately the picture should be removed. তো এমন যদি কোনো ইভেন্ট তৈরি হয়, ধরুন কোনো সময় কোনো গুরু মহারাজ হয়তো প্রবচন করবেন, 1 সপ্তাহ 1 মাস ভাগবত কথা বলবেন, তো সেক্ষেত্রে তার সেই গুরু মহারাজের ছবি এবং সেই উদ্দেশ্য জানানো নিয়ে
একটা ব্যানার করা যেতে পারে, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ইমিডিয়েটলি সে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরে সেই ব্যানারকে সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে ফেলতে হবে। Yeah. So the only purpose is that just to actually maintain good relationship with other devotees. Yeah, that's it. That's the only idea why we should not present our guru publicly. Yeah. So there is no discrimination. We just keep Srila Prabhupada in the center. তো আমরা কেন আমাদের গুরু মহারাজকে এইভাবে প্রচার করবো না? এই কারণে আমরা গুরু পুজো করবো না, যাতে প্রভুপাদ আমাদের সমস্ত কিছু পরিবারের মেইন প্রভুপাদ থাকে এবং প্রভুপাদই সমস্ত কিছু কেন্দ্র থাকে। আর অন্য ভক্ত যারা আছে, অন্য গুরু মহারাজের শিষ্য, তাদের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় বা তাদেরকে মনে যাতে আমরা দুঃখ না দিতে পারি বা তাদের যাতে কোনো কোশ্চেন না থাকে, সেই জন্য আমরা কোনোভাবে আমাদের গুরু মহারাজের গুরু পুজো করবো। Yeah. When there is discrimination, actually this is very dangerous for our spiritual organization, in particular ISKCON. Yeah, oh, this group is belong to that guru, this group belong to that guru. Sometimes we see this, and this is not at all good actually. Otherwise, the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, will have the same story like the Gaudiyamas. Sorry to say like that, but it's split. And Srila Prabhupada doesn't want that. তো আমরা যদি সবসময় যদি এরকম করি যে আমাদের এই মন্দিরটা আমাদের এই গুরু মহারাজের, এই মন্দিরটা ওই গুরু মহারাজের, ওই মন্দিরটা ওই গুরু মহারাজের, এটা খুব বলতে খারাপ হচ্ছে। কিছু কিছু অর্গানাইজেশন এরকম আছে যারা নিজেদের এইভাবে আলাদা আলাদা করে গুরু মহারাজ করে অভিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে প্রভুপাদ মানে ইস্কনে প্রভুপাদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। Yeah. Just like many times in the Bhagavatam, we find some description that out of nowhere, the fire in the forest just flame up. And that's because of some bamboos get some friction and it creates fire and the whole forest will burn up. ভাগবতে এরকম শাস্ত্রে আমরা কিছু উদাহরণ পেয়েছি যে আমরা যে দাবান শুনেছি, দাবান গাছে গাছে ঘষা লেগে, সামান্য দুটো গাছ ওতে ঘষা লেগে একটু আগুনের ফুলকানি ধরে এবং সেখান থেকে পুরো বনকে একদম সাবাসাত করে দেয়। Yeah. Srila Prabhupada once he mentioned that our movement cannot be destroyed by the outsiders. ISKCON cannot be attacked by the outsiders. We are strong, but ISKCON can be destroyed from inside by our own devotees when we have this friction, just like this bamboo having some friction and burn the whole forest. So similarly, when we within ISKCON, within the society, amongst the devotees fight, especially because of the differences of gurus, this actually will destroy ISKCON. This will destroy our movement. As Srila Prabhupada mentioned, nobody can attack ISKCON from outside, but ISKCON can be destroyed from inside. Prabhupada said, broken inside. তো বহুবার সবসময় তার শিষ্যদের বলতেন যে ইসকন ইসকনকে কেউ বাইরে থেকে কেউ এরকম ভাবে ভেঙে ফেলতে পারবে না, বা ইসকনকে ছন্ন ছাড়া করতে পারবে না বাইরের শক্তি। কেবলমাত্র ইসকনের ভেতরে যারা আছে তারা যদি এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঘষাঘষি করে যদি আগুন যদি না সৃষ্টি করে, তাহলে বাইরে কারো ক্ষমতা নেই ইসকনকে নষ্ট করে দেওয়া। Yeah. So that's about presenting one's guru. Should be very careful. তো এটা হলো একটি গুরুর কথা, যেটা আমাদের খুব সাবধানের সাথে মনে রাখতে হবে। Yeah. And as preachers and as temple presidents or temple managers, actually whoever devotee is visiting our temples should be very happy. Despite of these differences, we should be very happy. Oh, Vaishnava Agaman. Vaishnava is coming, so welcome, like this. Not that, oh, he's initiated by him, he's initiated by whom? Oh, by another guru, okay. Not very welcome. No, this is not the correct attitude. But everybody, whoever devotee is coming to our temple, we should receive them very happy.
তো আমাদের মন্দিরে যখন কোনো বৈষ্ণবটা আসবেন আমরা সবসময় সেই বৈষ্ণবটা মানে খুব সুন্দরভাবে তাদেরকে সৎকার জানাবো। হ্যাঁ, আমাদের মন্দিরে খুব সুন্দর একজন বৈষ্ণব এসছে, আমাদের খুব সুন্দর একজন বৈষ্ণবের যে কথা হবে। কিন্তু এইরকম ভাবে নয় যে আচ্ছা ওই গুরু মানে ওই বৈষ্ণব আছেন ওই গুরু মহারাজ শিষ্য, হ্যাঁ, বা এসে সঙ্গে সঙ্গে আপনি এই গুরু মহারাজ শিষ্য, আমি এই গুরু মহারাজ এই গুরু মহারাজ। So that's about presenting one's guru. And now the last topic of discussion will be relationship within ISKCON. Well, that's actually তো শেষ এটা হচ্ছে ইসকনের মধ্যে ইসকনের সাথে রিলেশনশিপ। Chaitanya Mahaprabhu himself wanted our cooperation. He's God, Krishna. Therefore, cooperation is very important thing. Nobody should think that I have got so great ability I can do. No, it is simply by cooperation we can do very big thing. United we stand, divided we fall. This is our blah blah blah. So be strong in pushing on Krishna consciousness, and Krishna will help. Is the strongest. Still, we must be combined together. So Srila Prabhupada is explaining here that cooperation among the devotees is needed for the Sankirtan movement to preach Krishna consciousness. We should cooperate with other devotees. Don't be so selfish. When we can distribute 1,000 books a day, for example, we may think that, oh, I'm a great book distributor. Others, they're not doing anything. And then we become like so puffed up and we think that we are great. No, but we have to cooperate together. Yeah. তো প্রভুপাদের একটি সুন্দর আলোচনা আছে, আমি পড়ে শোনাচ্ছি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আমাদের সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সে কারণে সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারোরই এমন ভাবা উচিত নয় যে আমার অনেক সামর্থ্য আছে, আমি একাই পারব না। কেবল সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা অনেক বড় কাজ করতে পারি। একতাই বল বিভেদে পতন। কৃষ্ণ ভাবনার উন্নতি সাধনে সহযোগিতার মাধ্যমে বলবান হন এবং কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন, তিনি সর্বশক্তিমান। শুধু আমরাই অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ। তো সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের একটা অপরের সাথে সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। কেউ যদি ভাবে যে আমি অনেকগুলো বুক ডিস্ট্রিবিউশন করে ফেলেছে, আমি অনেক মহান, তাহলে তাকে এটা ভালো বড় অনেক একটা করে সাহায্য করতে হবে। Srila Prabhupada explained once in his lecture that actually between the pujari service and cleaning service, these services may look different, but actually both are pleasing to Krishna. If somebody simply engage in the temple service and not appreciating the person who's cleaning the hall, the temple hall, then that's also cannot really please Krishna. But if the devotees combine together serving Krishna, somebody should cook, right? Somebody should clean, somebody should do the arati, somebody should go out for preaching, like this. Then actually when the devotees combine together, Krishna will be pleased. Just like in the family, parents have more than one kid, you know? So when the children is fighting amongst each other, so the parents will get disturbed. But if the children playing together nicely, then the parents' mind will be shanti, will be peaceful and happy. তো ঘটনা হচ্ছে যদি প্রভুপাদ সবসময় বলতেন যে যে পূজারি করছে এবং যে মন্দির পরিষ্কার করছে, মার্জন করছে, হ্যাঁ, তারা হয়তো ভাবতে পারে আমি ভগবানের আরতি করি আর সে এইভাবে ইয়ে করছে, মানে মার্জন করছে। হ্যাঁ, তো এটা এটা আলাদা বিষয়, এটা কখনোই ভাবা উচিত না। একে অপরের সাথে হ্যাঁ সবসময় সংযোগ এবং তাদের সাথে কোঅপারেটিভ হওয়া উচিত আছে। হ্যাঁ, ধরুন কেউ আরতি করছে, কেউ মন্দির মার্জন করছে, কেউ রান্না করছে, কেউ বুক ইনস্ট্রুমেন্ট করছে, কেউ অন্যান্য সেবার সাথে আছে, তারা সকলে
একই ও যেমন উদাহরণ দিচ্ছে যে কারো বাড়িতে ধরুন 5টা ছেলে আছে, তারা একে অপরের সাথে মারামারি করে, তাহলে পিতা কি সন্তুষ্ট হয়? তিনি অসন্তুষ্ট কাজ করে, তার ভালো লাগে না। কিন্তু 5টা ছেলে যদি একে অপরের সমন্বয় সাধন করে যদি কাজ করে, তাহলে পিতা কি হয়? সন্তুষ্ট হয়। Here, Srila Prabhupada mentioned, your love for me will be shown by how much you cooperate to keep this institution together after I am gone. So this is from Srila Prabhupada's Lilamrita, volume 6. So if we love Srila Prabhupada, as it is mentioned here, that our cooperation is very much involved here to keep the institution together after Srila Prabhupada leave. Sometimes in the front of our parents, we don't fight. I used to do this with my brother. I have 2 brothers. In the front of our parents, we always like looks nice, you know. But when the parent is gone for work, so we used to fight a lot. So this is like hypocrisy. So similarly, in the front of when Srila Prabhupada is still on the planet, of course, ISKCON is facing this in the earlier days of ISKCON, you know, as soon as Srila Prabhupada left, so there are so many sannyasis falls down like this, you know, because they don't feel encouraged, because there was very less cooperation. But Srila Prabhupada didn't want this, so therefore we should cooperate together to keep up our movement running together and preach the Sankirtan movement. তো প্রভুপাদ সবসময় তার ভক্তদের বলতেন যে তোমরা আমাকে কতটুকু ভালোবাসো তার প্রমাণ তখনই হবে যখন তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে তোমরা আমার এই প্রচারকে তোমরা এই সংস্থাকে তোমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো, এই প্রচারকে তোমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারো। তো এটাই হচ্ছে প্রভুপাদের প্রতি ভালোবাসা সমর্পণের একটা জায়গা। তো সর্বপ্রথম যেমন বললেন, উদাহরণ দিলেন যে আমার 2 ভাই ছিলেন, 2 ভাইয়ের মধ্যে থাকতো, তো তাতে কখনোই একটা সন্তোষ জায়গা যেত না। তো এইভাবে Yeah, this is the last statement. One must be serious to understand, and he must approach a qualified Mahatma Guru. Then his business will be, transaction will be very nicely done. This is the Vedic process. If the transaction is perfect from both sides, from the disciple side and Guru side, then Krishna consciousness is very, very easy. So Srila Prabhupada is explaining here, Krishna consciousness will be very, very easy if both the gurus and disciples are qualified. Okay, both are qualified. Not that only we demand the qualified guru. This is the qualification of guru, blah, 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 blah. No, but from disciple side also, we should be qualified. We should be very, very qualified. তো ওই সমাপ্তিতে প্রভুপাদের একটি মুক্তি তুলে ধরেছে। যদি হলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি, দেখি লেখা আছে, একজনকে গড়ে তোলা খুব ঐকান্তিক হতে হবে এবং তাকে একজন মহান গুণ সম্পন্ন গুরুদেবের আশ্রয় করতে হবে। ব্যবসায়িক তখন তার ব্যবসায়িক আদান প্রদান খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। এটা বৈদিক পদ্ধতি। এই দুদিক থেকে আদান প্রদান নিখুঁত হয়, শিষ্যের দিক থেকে গুরুদেবের দিক থেকেও তবে কৃষ্ণ ভগবানের বিষয়। তো এবার হচ্ছে শুধু আমরা প্রকৃত গুরুদেব, কোয়ালিফাইড গুরুদেব খুঁজছি এরকম কোনো বিষয় না। হ্যাঁ, গুরুদেব তখনই মানে কাজটা কৃষ্ণ ভগবানটা প্রচারটা তখনই খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে যখন গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকবে এবং দুজনেই কোয়ালিফাইড থাকবে। শিষ্যও কোয়ালিফাইড এবং গুরুদেবও কোয়ালিফাইড। গুরুদেবও আচরণশীল এবং শিষ্য আচরণশীল। তখনই এই কৃষ্ণ ভগবানের প্রসাদটা আরো বেড়ে যাবে। So, just like Srila Prabhupada explained, in marriage, both actually, the husband and wife should be qualified.
The husband qualification is that he is trained in brahmachari. Yeah, in order to become a good grihastha, one should become a good brahmachari. Brahmacharya is the training for men, and then for the lady, she should be trained in chastity. So when the both husband and wife both are qualified, when they combine together, so the family life will be very, very easy. তো বহুবার সবসময় এরকম উদাহরণ দিতেন যে একটি পরিবারের স্বামী স্ত্রী যদি দুজনেই যদি খুব কোয়ালিফাইড হয়, দুজনের কোয়ালিটি যদি খুব সুন্দর হয়, বা তারা যদি উচ্চ চিন্তায় সবসময় থাকে, তাহলে সেই পরিবারের শান্তি সমৃদ্ধি সবসময় সুন্দরভাবে বজায় থাকে। তো এইভাবে এরকম উদাহরণ। So similarly, both the gurus and disciples should be qualified. So our position is that just like we fall down into a dark well, now the guru is from the top throwing a rope for us. So that's the qualification of guru. He wants to save us. But if we not qualified, that means if we reject not to catch this rope, then the process is, it will be failed. Therefore, both gurus and disciples should be qualified. তো ধরুন একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে, ধরুন আমরা কোনো বিল্ডিং থেকে এরকম আমাদের পতন হচ্ছে, তো সেই জায়গায় আমাদের গুরু মহারাজ আমাদেরকে দড়ি ছুড়ে দিয়েছেন, হ্যাঁ, আমাদেরকে ধরার জন্য, আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সে পতন থেকে। তো এবার আমরা যদি কোয়ালিফাইড না হই, আমরা সেই দড়িটাকে যদি না ধরতে পারার যদি সামর্থ্য, তাহলে আমরা কি করে আমরা পতন থেকে বাঁচবো? পতন অসম্ভব। So thank you very much. That's the end of the course. Now I just want to summarize everything. Hare Krishna. Hare Krishna. So in the beginning we have discussed about the Guru Tattva. That's very important aspect. You can translate that little by little, I will say. তো প্রথমে দিকে আমরা গুরু তত্ত্ব সম্বন্ধে, গুরু পরম্পরা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। Guru Tattva, we have discussed Guru Parampara, and we discussed about Srila Prabhupada as the ISKCON founder Acharya. He's the preeminent Siksha Guru. তারপরে আলোচনা হয়েছিল যে প্রভুপাদ কিভাবে তিনি আমাদের সর্বপ্রথম শিক্ষা গুরু। Yeah, and we discussed about Guru Padasraya, taking shelter of the spiritual master, and the process of selecting spiritual master, very important. তারপরে আলোচনা হয়েছিল গুরুদেবের চরণাশ্রয়, গুরুপদাশ্রয়, এবং কিভাবে গুরুদেব আমরা সিলেকশন করব সে ব্যাপারে। And we discussed about the importance of following the initiation vows. তারপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে দীক্ষার সময় সংকল্পগুলি। And then we discussed about the Guru Puja and Guru Seva and Guru Tyaga. তারপরে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে গুরু সেবা এবং গুরু ত্যাগ। And lastly, we discussed about cooperation and be careful while presenting one's guru, because that may create some discrimination and disturbance to our own community members. তো তারপরে সর্বশেষে আমাদের আলোচনা হয়েছিল কি না গ্রুপ টিচিং, হ্যাঁ, এক গ্রুপে নিয়ে সবসময় মেতে থাকা, আর আমাদের হচ্ছে একে অপরের সাথে কোঅপারেশন বা সম্পর্ক। So this course is actually not only for those who are not yet getting initiation, because without passing this course, if you don't get certificate, you will not be initiated. But this course is actually for everybody. I took up this course after I got my second initiation. তো এই কোর্সটি মানে এই নয় যে যারা দীক্ষা নিচ্ছে তারাই কেবলমাত্র এই কোর্সটি গ্রহণ করতে পারবে। এটি সকলের জানার বিষয় যে এই কোর্সটার মূল্যায়ন কি। বিশেষত যেমন বললেন যে উনি সেকেন্ড ইনিশিয়েশন মানে ব্রাহ্মণ দীক্ষার পরে উনি এই কোর্সটি করেছিলেন। Yeah, because
I found that many devotees, they are taking up this course just simply to get the certificate for their Diksha. Well, that's one of the purposes. But the main purpose is that to understand clearly about the Guru Tattva and our position as disciples and how we can develop our Krishna consciousness in general. তো সাধারণভাবে এই কোর্সটি যারা করেন তারা দীক্ষার জন্য এই কোর্সটি করেন। অবশ্যই এই কোর্সটি ছাড়া কাউকে দীক্ষা দিতে ইসলাম বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। তো মেইন এটা পারপাস হলেও আসল পারপাস কিন্তু আপনাকে এই কোর্সটির মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে গুরু তত্ত্ব কি এবং তারপরে কিভাবে আপনি সুন্দরভাবে একটা কোঅপারেশন তৈরি করে মহাপ্রভুর আন্দোলন, প্রভুপাদের আন্দোলনকে আপনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। Yeah. So I'm finished now. Thank you very much. And now I'm going to explain about the examination. Yeah. And before that, if any question, I will take only one question because it's already 3 hours. I don't want to waste your time. If any question, I'll take only one question. If there is no question, now I will explain about the examination. প্রভু কেবলমাত্র আজকে একজনই প্রশ্ন গ্রহণ করবেন, আর আজকে অলরেডি 3 ঘন্টা হয়ে গেছে। তো প্রভু আর কোনো রকম আপনাদেরকে ডিস্টার্ব করতে চাইছেন না। তো একটা প্রশ্নের পরেই তারপরে প্রভু চলে যাবেন আপনাদের পরীক্ষা। So you can go direct to exam. Okay, very good. What about devotees from China? Bapros, Nieto, Hare Krishna. Nieto, Nieto means there is no. All right. Hare Krishna. Now I shall explain about the examination. So I will stop this live stream.